It's not for any evil intention. It is that we can collaborate and see that this country gets what it needs. Jodolo mag kanise mag Pentecostal bende okodong chien nyiso sir margi ne bishobe mag kopere kotelnegi kod jagoro mar riwruoggi mar Federation of Evangelical and Indigenous Christian Churches of Kenya, Bishop Davis Tagana. Jodolo go siemo sirikal kuom bedo gi tim mar temo bwogo jogo mowuok oko e kwero richo ma sirikal timo. Wawuoyo kaka jodolo mar Nyasaye ne wan kaachiel gi jodolo mawa mag Catholic wachung' n'oganda ma Nyasaye oketo e lwetwa. Koro nakwayo sirikal onge tiende mar ywaruok kata mar piem, en mana mar ng'eyo wach mapek ma jogi wuoye to wachno mondo okete e tich. We would want to register our support of our brothers, the bishops of the Catholic Church. And we would want to ask our leaders, especially the elected leaders, to be connected to the ground, to the people who elected them. Bishop Tegu Mutai mar kanisa mar PCEA bende onyiso sir mare e wach siemo sirikal kowacho ni wach dara kowuok e okumba mar thieth mar NHIF kidhi e SHIF osekelo achiedh nade ne jo Kenya e kinde ma gidhi manyo thietha. Number of things that are not going right in this country, particularly the transition from NHIF to SHIF. This has gone terribly wrong. We have patients going to hospital, they cannot access medical care. Some are suffering at home. Some of them have died. So sad. But the government keep on saying that things are going right. It is unfortunate. Just as the bishop said, and we have also been saying it as the Presbyterian Church of East Africa, that transition ought to have been managed better because Kenyans are suffering in a very big way. Riwruok mar jogo maonge kod yie kuom Nyasaye e oboke mar ote margi ne ute fwambo bende onyiso sir margi ne bishobe mag din jokopere ka giwacho ni en adiera ni sirikal oketo jopiny gi miriambo ma giwacho ni kawo kar bidhruok gi luor ma onego mi jo Kenya. Joyce Oduor, Ramogi TV. Jodolo mag kanisni ma Nyanza koro wuok oko mar siemo wang' sirkand Kenya Kwanza kuom keto nyao e kedo kod mibadhi, keto nyao e siro sekta mar thieth, siro sekta mar somo kod chenro mag arita kwe. Jodologo wacho ni sani gine magidong' kaka wang' jopiny ni mar kweth maketo sirkal tesre sani ok otegno. Jafwambo marwa Arogo Veronica ni kod ler matut. Jodolo mawuok e alwora ma Nyanza wacho ni mibadhi mathurka medore piny maru. Gino makoro omiyo giwuok oko mar siemo sirikal mondo otim tije. E twak margi e boma ma Kisumu, jodolo owacho ni kata okumba manyien mar thieth mar SHIF ni kod ng'ikruok ma sirikal pod oninde ite kendo ok dwa winjo. The best minyayudo osiptal en mana ni indiko ni prescription. To kumidwa dhi ng'iewe yath to ikia. To wan gimoro bende obiro ka miluongo ni SHA kata na SHIF mokawo kar NHIF. Gigi kaka gitiyo onge ng'ama ong'eyo. Osiptende mang'eny ok dwar gini nikech mpango maber mosebedi e kind sirkal gi private hospitals onge. NHIF was riddled with corruption that led to billions of shillings in debt still owed to many private hospitals. All these years, the government turned a blind eye as many hospitals went into financial crisis. Jodolo go dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto owuog e lela kendo pedho jogo mitudo kod mibadhi ka mano achiel kuom yore mag rieyo chenro mar sirikal kendo tieko mibadhi. Gima wapenjo ka ni ka pesa onge mabiro mwalo ka to pesa madhi e wuoth ma sirkal wuothogo ma giwuotho kamoro amora gi to akanye to pesa mindiko jomoko mowinjo joma nosetiyo mosechamo pinyni ema puricha kiduogo imiyo tich gi to imiyo gi tich e yo mane. We believe that the Kenyan problem is not a resource problem. It is more of a management problem. God has put in Kenya resources that are enough for all of us. But the unfortunate part of it is the manner in which these things end up in the hands of a few
Kenyan individuals in the political leadership through corruption. And it is a great pity that some leaders in this country can have the courage to criticize the Catholic bishops for speaking against corruption in Kenya. Bende gigolo duondgi ewi pek ma okwako somb mbalariany ni mar nyaka sani sirikal pok owinjo ywak ma jopuonj mbalariany mosebedo kanie ng'anyo e jumbe 4 mokalo. Dwaro margi bende en ni mondo sirikal owit oko chenro manyien manyocha okel mar siro somb mbalariany. En sirikal aina mane ma lecturers madongo go kodgi koko wuoyo kodgi to giwinjore kato giketho winjruogigo to be chal gima gik moko dhi makare. Wadowacho ne sirikal ni nyaka gimi jotendwa mag education luor. Kotenore kod chenro mar yiero mapachoka, jodolo ma Nyanza wacho ni deko mar chuogo duol mar IEBC en gino madhi ataro mar chik, kendo gidwaro ni jatend piny owuog oko kendo ochiw ler gima omiyo digni osebedo e chenro mar yiero commissioners manyien mag duolno. Arogo Veronica, Ramogi TV. Governors mag county mapacho kae obogo chungo chenro mag counties ponono ni piny owacho mamalo okochwalo negi omenda mag timo dongruok e gwenge. Ma owachi gi duol mar governors bang' bedo kod romo makende kama negi twakie e paro mar chik mano mar pogo omenda ne counties kod weche mamoko magiwacho ni osebedo ka kelo ng'ikruok mathoth e chenro mag dongruok e counties. Bang' duol mar governors bedo kod romo makende, riwruok governors koro buono chungo tije mag counties ponono ni sirikal malo rem chwalo omenda ne counties mapachoka. We demand that the National Treasury immediately releases funds owed to counties, failure to which the county governments will have no option but to shut down operations completely. Deko mar chwalo omenda go kel gi onge mar chik mayien migao mar omenda chwalo omenda ne counties bang'on bura malo kod senate rem keto winjruok ewi kwan mar omenda ma owinjo bed ni chwalo ne counties mathuruka. This inordinate delay in completion of the budgeting process is holding us in limbo. It's holding the country in limbo. It's affecting the flow of funds in counties. Kaluwore kod ng'anyo marawere mag Gen Z no bagi pacho kae, manawito kucha paro mar chik mar omenda mag 2024, piny owacho nomiyo komiti mar budget thuolo madoko piny omenda ma ichwalo ne migepe kod bede migepe mag sirikal mamoko. Mano omiyo od bura thuolo madoko piny omenda manowinjo chwal ne counties nyaka siling bilion 380. Kata kamano, Senate toramo ni counties nyaka mi omenda maromo siling bilion 400. Ma osekelo ywaruok kendo chungo chenro mar chwalo omenda go kaluwore ni poko kadh chik makamano. Kaka yor tieko ywaruok makama, aput moro nochuogi mar kelo winjruok manyaka sani oseromo nyadiriyo, to kata kamano pok winjruok obedoe omiyo omenda pok ochwal ne counties mathuruka. Within that 30 days, mediation ought to be completed. Else we will be in a serious crisis because we will have a DORA that's not supported by ACARA. And both houses of parliament will need a 2/3 majority to overturn the presidential memo that returned that CARA. Duol mar governors bende ywago gope manenie bwo NHIF ma migao mar thieth pok ochulo osiptende. Gino magiwacho ni osebedo ka kelo ng'ikruok e chenro mag thieth e bwo kit kuma manyien mar thieth mar SHIF. Kuom gowi mar siling bilion 12.9, siling bilion 3.8 kende mosechul ka migao mar thieth ni kod gop counties maromo siling bilion 9.1. We call upon the SHA to expedite the payment of pending claims under the NHIF and SHA. This will allow for timely payment of our vendors as well as effective service provision. Gikwa jokanyo kod oganda jo Kenya mondo miore ogilwedo lwenye neno ni tend kor gwenge orit makare kendo ng'ikruok kobedo kaka yor luwo chike mapachoka mano kelo tend kor gwenge. Riwruok ma jopuonj mbalariany WASU obago ng'anyo mamuol odiochieng' manyoro ka gisundo sirkal mondo mi okete tim winjruok mar duoko gi e tich. WASU oramo ni ok gibidok e tich nyaka sirkal golo omenda maromo bilion 9.7
ma ok bilion 4.3 ma sirkal dwaro mondo mi omigi. Kotelo kod jagoro maduong' mar riwruogno Constantine Wasonga. Wasu otero ywak gi achiel kachiel nyaka e apis mano mar migawo mar somo mantiere Jogo House, Nairobi. Jotend Wasu bende okono jatend migawo mar somo Julius Ogamba mondo odiochieng' ma kawuono oting'o omenda moromo dwachgi e kinde mag dhi romo mano mar timo lalruok. Gimedo ni sirkal ojwang'o somo mag mbalariany kendo jopuonj mbalariany ok osebedo ka yudo chenro mag sirkal e yo makare. We want him to come with 9.7 billion, not 4.3 billion. We are presenting the petition here today. I don't know which other sector in this country has deferred salary. You only get these things in the university. Talk of pension schemes collapsing, you only hear these things in the university sector. Talk of people operating without a medical cover, you only hear these things in the university sector. Dons are saying enough is enough. I want you to consider this petition as already having been received by the ministry, and it will reach the cabinet secretary. I can assure you that, okay? I can assure you that this document is going directly to the cabinet secretary. When he gets here, this is the first order of business, okay? Are we together? Remind the cabinet secretary that the cost of the CBA is 9.7 billion, not 4.3 billion. Asikuje na hiyo 4.3 billion. Asikuje. Mano bilion. Chiko nukta berio. Weche mag somo podi, jatend migawo mar somo Julius Migos Ogamba wacho ni sirkal dhi nyime gi manyo yore mag tieko ng'anyo mag jopuonj mbalariany ka koro ocholo kwayo ne jogo ma ochung'ne mbalariany mondo mi jopuonjre penj magiko higa ponono ni gin gi yie ni jopuonjre oyudo somo margi kaka dwarore higani. Kanyo wuoyo e kinde mane otelo e yawo penj maduong' mar KCSE e log tich mano mar somo e kaunti ma Nyamira, Ogamba olero ni sirkal manyo yore mag tieko ng'anyo ma kinde ka kinde, komedo wacho ni migawo mare bende manyo yore mago mag tieko midhiero magorose kwa mbalariany mamoi. In terms of the strikes that are going on, negotiations are going on with the unions, and we are hoping that we'll reach a possible solution very, very soon. Moi University is a case in point, and there's quite a number of challenges there, but we have put in place a program of ensuring that we have it in a sustainable mode. We've come up with a strategy to deal with the issues that are facing it, and we'll be updating you once those programs or those strategies are concretized. So I want to just say that in the education sector, we are doing everything that we can to stabilize the sector and ensure that our children are able to study with certainty, and we want to bring hygiene into the education sector. It is not fair that students go to the university, for example, and stay for 9 years in the process of doing their degrees. That is very unfair, and so we are getting to the root of the challenges that the universities face, and we are going to be able to get long-term and lasting solutions to it. Kamachielo, jatend migawo mar omenda John Mbadi osiemo jotelo manie sirkal kod apisas mamoko ma wacho kanyo ni kwalo mwandu jopiny kaeto dhi gedo godo mano e pinje maoko. Mbadi owacho ni kuo makamano kelo lal ne Kenya, kendo ema omiyo sirkal olo omenda mathoth mondo odin godo fuok ma owe nono gi joyak pes jopiny. Some of us steal money here, we go to Tanzania, we invest it there. Because when we invest it in Kenya, it will be more visible. You also bring money from Tanzania, some of it by road, na magari. Mnapitia, mnakuja hapa Kenya, you start constructing buildings around here. That is what we do. So if we are stealing 2 billion per day, assuming we reduce the theft, we don't want to stop it, we just say, okay, if you have been stealing 1,000, please steal only 500 shillings. If you have been stealing 100,000, steal 50,000. If there could be that, I don't know whether to call it conscious decision, but if there could be such a decision, ridiculous as it sounds, we would be saving 1 billion shilling per day, which would accumulate to 365 billion shillings.
That is more than the external borrowing. Riwruok mago kinde mamine mung'ere kaka FIDA kod jokanyo mag riwruok mang'iyo e yor chik weche ji modak kod kute mag ayaki miluongo kanyo ni Kelin oseyo yo ma piny owacho tayo godo weche mag aguch okumba manyien mar thieth miluongo kanyo ni SHIF. Riwruogego makedo ne weche thieth kod ratiro joma mine okoni apaka mathoth goyo aguch thieth mano mar SHIF kendo kelo midhiero ne ji mang'ao e pacho kae koting'o joma ong'ol kod jogo modak kod kute mag ayaki. Gidwaro ne piny owacho kokalo e migawo mar thieth mondo oket lai mar neno ni SHIF otiyo makare. Access rules and the access limits that have been put under the benefits package and tariff, you realize that the access has been capped at 900 Kenya shillings. Anybody will let you know that the kind of tests that are occasionally taken by persons living with HIV, including liver function tests, 900 bob is not enough to cover any of those tests. So if we are looking at universal health coverage and we are saying that nobody should be left behind, what are we saying for HIV care? Urgent clarity is needed regarding critical schemes like Linda Mama and Edu Afia, as well as HIV care access, which have been inadequately addressed under the new system. Many Kenyans remained uninformed about changes to healthcare access, with facilities refusing to offer services, patients being detained over bills, and chronic illnesses treatment disrupted. Anya koro mujangi kanyo makelo e giko aduoko kae kod gazette ero kamano kuom jogo moseja kondiko nwa kar kae ka konwa ne gibiro kendo gine chenro ka gi kore yo machal nade akale mbui marwa mar Facebook amontiere live wacho ni Elius Ntioi neno wake ntiere Masurura Kilgoris wacho ni tuko pamoja di tamati. Pastor Adoyo Gori wacho ni ma Pastor Adoyo Gori mar Pefa Church Nyabondo wamor kendo kamo chope ni wan kaka jodolo nyaka koro warie piny Kenya. Ero kamana enya Okoth Muma wacho ni mar nyaka chkoguta neno malera enya kantiere Bondo bar Kowino. Ero kamana enya mano kawano kodi kae Vincent Onyango wacho ni Ramogi TV ma engineer Vin Konyango Janyabola nyakwar Jasirimo Onyango at 5. Ero wacho kanyo wacho ni entiere live kodone no waka entiere Limuru PCA Fountain Gate koro awacho ni after church pressure the government penjuru Raila gimodhi yomo Ethiopia. Anyway, wan waseduoko erokamano ni Nyasaye kuom sechopowa chopo kodwa kae. Wacho ni glory be to him for his love endures forever. Erokamano ahinya jaote Millicent kawuok Mweru Panda Siaya County an kodi e chenro. Austin Oyo wacho neno makare kan tiere Gemrai kae Nyakach kan kae kod mama na Esther Oyo kod baba na Jojo Oyo. Erokamano Jackson Mbuya neno wake ndiere Kisumu Nyamasaria. Jackson Mbuya erokamano ahinya. Jacob Manyala neno wake ndiere Uriri Kanyamkago pamoja gi wife mare Damaris Aoko mano Jacob Manyala. Erokamano ahinya. Musa Kijana neno wake ndiere Koja Migori wacho ni mark me present. Simon Simba wa Maraka wacho ni kodwa pamoja karka nyakoro moja kod ote mathoth mabono jo karkae ka Tony Bryan wacho ni Archbishop mawuondo ji ni mondo mi oduok pesa odwa ni mondo mi omede moko koso ana woro Kenya. Erokamano kuom pachi. David Onoka Wodrinya arito winjo twak maratari mano masachiel. Erokamano kuom kete karka mana mondo mi apani duoka kod gazette to gazette anga donjo kod chal mar piny Kenya kama dhi bedo kae kod joa mabiro dhi bedo kwano no godo chal mar piny Kenya mano Mheshimiwa Peter Masara Jolbura Masuna West ja senator mabedo Gwel Beatrice Ogola dhi bedo karka kod MCA Makaboch North Kakiri Boaz Kiri. Aduoko kae kod gazette kan kod Joey Raymond mondo mwanone ne gazette man Nation kod The Standard kikini mabora nyika Cleophas Watch ja Kisumu Kanyakwar Mokeo Nyakach Sango Oriti Masani. This week,
Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Ramogi. Regulation occurred through Gimilogan public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwer guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Reach for the skies na 200% prepare bonus on shabiki.com. Deposit dough on your casino account na upate up to 10,000 Kenya shillings in bonuses instantly kila time ukitransfer na uendelee kushinda on Aviator, Aviatrix, JetX, Comet Crash or on any of your favorite casino games. Usiachwe nyuma mtu wangu. Enda extra rounds na 200% prepare bonus on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Habibi, twende Dubai na View Travel. Relax na Dao cruise along the Dubai Creek. Enjoy an exciting half-day city tour, a desert safari with a barbecue dinner. Now, uji treat to a shopping spree at the Dubai malls. All this and more in 5 days, starting from $680 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Angukia deals moto na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakona moja machino ntiere karkae nonro mara gazet chakore sani ayanga ka ontiere kodika
mar mondo mi warange ni piny Kenya to chung kama chal nade, mano kama warango gi ka achiel kachiel nyakoro moge jwang mondo mi wakonie ni piny Kenya ringo nade. Gazet antie ka kod Jowi Raymond mondo manone gazet odiochiengni ma kawuono ka wantiere ka achiel kachiel. Jowi oyawre kendo machiegni. Oyawre ahinya Kenya kachi. Achiew nade? Achiew maber. Kawuono awuoyo gi janya kach moro gokinyi. Wacho ni kichopo to mos na okewa. Akaw mos. Akaw. Erokamano ahinya. Achiew maber. Aneno ka piny ber. Ji koro dwa lemo gadier. Piny to ringo sipidi. Syllabus dhi ng'wech ahinya. Iwacho ni sani en truth contest. Ng'ama wacho adier moloyo wadgi? I think kanisa kodok kamodoke no. To koro ji nyalo nyisore adier. Apa ni koro piny ber sani. Nyakoro moge jwang. Piny to ringo sipidi. Entiere orengo matek kendo kama ntiere kar kawada mana rango ni to piny Kenya ochung kama chal nade. Okinyi ma kawuono ka kod gazet mara Daily Nation kod mar The Standard. Daily Nation olosi kar kama ne gazet mantie ko ka kawuono okinyi ma kawuono ayona mondo miang warange ka achiel ka walido ni beda ne kod siso mar ng'eyo ni ginto gin gik mage mabende osebedo kae katimore achiel kachiel. Nyakoro moge jwang ka wantiere kodi kar ka odani mondo mi waranga ne ka gazet ite mokwongo mai kama ntiere lokruoge migeno ni bedo katimore e od bura. Mano kotenore kod kakitayo komiti mopogore opogore to jogo mane siro Rigathi Gachagua gidhi bedo ka giwuok kata igolo gi oko e apisi. Ineno listi mantiere kar ka. Ang'eni nyakoro mogo jwang penjore ni gin mage, gin jo od bura mage. Wanegi ane ate kanyo. Mokwongo kanyo nitie listi mineno kanyo mar Ndindi Nyoro, Gathoni wa Mushomba, James Gakuya, Musau Vincent Musyoka, nitiere Nimrod Mbai, Wanjiku Muhia, Kareke Mbiuki, kachiel koda ka Joana Ng'eno, ite ni omiye peke ite mar ang'wen koda mano mar abich. Ing'eyo ni ji mang'eny samoro ok nyal neno iluongo ni umuhimu kata ber mag committees gi. Lakini we wachak wanyisogi ni committees gi ema beyo moingo gimoro amora. Nikech gimoro amora ma itwage od bura ka committee gi oko approve to kata ok timre. Nikech iyudo kata ka sama ntiere chandruok kata e wechego mag arita kwe. Kom mar committee mochung' ne wechego mag arita kwe ema nigi teko kata mar luongo jagoro mongirore kata mochung' ne jatend migawo mar weche arita kwe mondo tim ang'owa mondo gipenje gik mopogore opogore. Ae kanyo bende sama itimo kata indiko budget mar pacho kaendi, committees gi ema dhi to gi list ga gik ma gidwaro mochuno mokwongo gi midwaro tim. Koro iyudo ga committees gi gin gik moko mochuno kendo gin gik man gi teko kabisa e od bura. Inyalo neno gi anena kama ni Ndindi Nyoro ne en jakom mar budget and appropriation. Tiyudo ka sama iloso budget, jo od bura mantiere committee mar budget no ema kwong rado ga mondi ma gitim drafting kabisa. Koro apani bende kwang'iyo gini e toka gigo ma samoro waparo ni notimore. To nyalo wacho ni leo ni gima timore kaendi en wach mar ng'anyo mar Gen Zs manotimore pacho kaendi. Nikech iyudo ka tok ng'anyo ema weche nochakore. Iyudo ka noliek gi mana ma awiye ni nitiere kaka jomoko timo ang'owa odonjore gi ng'anyo mar Gen Z ni kendo koro chwalo macha ling' ka oro ne gi omenda nyiso gi gik monego gitim. To bang'e no tiyudo ka tok ng'anyo no ne giwacho nang'o nitiere jok ma nyaka tim ang'o gole sirikal. To kizungu wacho ni after every botched coup nitiere gimiluongo ni purging. Gi dholuo ni tok temo loko sirikal. Ku manage to sawa. To koremga to ng'ama ni e lochno timo gimiluongo ni yupo ipiedhou. Koro ne gichako gi the boss. To kanose piedhe to koro chak birne sama kindogo joge matindo tindo. To maendi dhi extend nyaka e cabinet. Nikech cabinet bende winjo kosiko wacho shares. Matine sama nodonjo to wacho ni an miya ng'ane. Koro kosechak gol jogi gi nikech jogi to koro wacho ni ang'o ng'ato sambo ipinto igologi ni gin jo Rigathi nang'o. Gin jo Rigathi nikech sama ne goyo ombulu iyudo ka gin ginyiso chung' margi apia ng'ato kaka Ndindi Nyoro nodagi go tago kura nokobiro gik makamago. Koro apani gini endi king'iye gi picha maduong' kabisa en weche manotenore koda ng'anyo mar Gen Z ma bende ne nitiere maling' manoliekore ni ne nitiere joma ne temo loko sirikal e yor ling' ma gikone
to no rem timore ma sirikal koro duogo lo sirikal ma manywando duogo kel jo ODM and everything. Mane gima timore sani. Kamano nyakoro mojo ka gintiere kar kanyo some ite mar ang'wen kod mano mar abich malo ka ntiere weche mopogore nyakoro mag jwang ka ngonya neno kar ka en gima ilieko ni bedo ka timore mano sigana mantiere malo kae wacho mag devolution mano sigana mantiere ka omiyo peke ite mar 12 to na range mana ko alieke lieka kama ntiere kar ka counties ochiwo ndalo 30 mondo mi sirkal omigi omenda mag dongruok e kor gwenge ko kamano to gichungo chenro ma kamano. Ingeni poka odonjona maler gimomiyo sirkal mamalo yware gi mar counties. Nikech pile ka pile ten migawo mar weche loch gwenge kachiel koda Council of Governors timo ga yiero pile ka pile. To sama Council of Governors otimo yiero kaka nyocha gitimo mogikni, achiel kuom mise mag weche mane giwacho madito ne en loso kata tudo berruok margi kata bero tudruok margi kindgi kaka jotend counties kachiel koda sirkal mamalo. Ok ang'e nang'o momiyo nikech iyudo ka sirkal ko wakadhe pend chik masani tayowa mane bende ochiwo telo ne loch gwenge. Nitiere services kata chenro mag dongruok ma bende koro bedo devolve oduoke tend loch counties. Maduong' moloyo en wechego mag thieth. Iyudo ka weche thieth oduoke counties. Wechego mag somo mag ECD, agriculture, magi eki oduoki e counties. Bende nitiere yore miloso koda sirkal mamalo gi yore miloso koda sirkal mar gwenge. Ayudo ka koro weche yore miloso koda sirkal mamalo gin yore mamoko kuomgi ng'enygi kata ka wuok kaka wan koro jo Nyakach. Ayudo ka kiwuok ka Tito nyaka Kisii, iyudo ka main road no ne oselose en yo maber. To kidhi iluongo ni feeder roads mano makoro kadhe kor gwenge samoro mowuok tok Kija Nyakach Sango mowuok Sango no kadhi to tudo Nyadina dhi kada nyaka Sang'oro. Iyudo ka mago duto pokolos gi gin yore mag lo. Ok ni samoro pokolos gi gin yore kiwuok ongo ukiridori kikalo mana tiendara kanyo kichomo Nyong'ong'a. Nyong'ong'a school wacho ni chomo nyaka yo Sangoro to tiendam kanyo onge ndara moselos. Onge ndara moselos. Iyudo kata ka ndalo ma koth chwe iyudo ka pichak biro samoro kata koro kobuge gi maram pichak ywere. Koro gin yore monego bedni iloso kinde ka kinde. Tiyudo kaka mar sirikal kata mowuok ka Tito nyaka Kisii en noselose en lamo ber. Koro monego bedni ochuno monego bedni ilosogi ema koro gichak gituono county pesa. Gima ywaruok mar counties gi nini. Nyoyo ka migosi Raila Amolo Odinga owuok tung' mosuo gi jood bura. Mwachni unudo no medru tunego wechego mag loch gwenge ma bende constitution kata pend chik olero malong'o gimonego giyudi. Kinde moko ka endi kane idwaro dhi loko pend chike migosi Odinga nowacho nang'o timuru niya meduru pesa counties koro kar yudo 15 oyud 35 mondo mi MCA be piny kucho omiye gi miluongo nang'o Ward Development Fund 10. Apani maendi lek maber manyalo do kata ka gikwalo matin kata ka gichamo matin ka gitimono, lakini nitiere moko mang'injo moro nyaka dong' ma iwinj much dongruok moro. To ka sani kata ma malo onge gini dhi medo ng'iko mokadho wechego mag dongruok pacho. Ka gin weche mag dongruok paro na kanyo apaya moro natio kowuok Migori wachomo Migori town mano Suna West wawuok wachomo gweng' Masori. Wapen ndarani jotelo ni kaka koso gionge githo ndara biro to chung' diere ipenjri kanyo ni koro kichako Nyatike ka kitiekri gi Makalda kidonjo nyaka gweng' madhi Sori ikalo kadem ka intie diere ka ndara hinyore. Baso iyudo ka nitiere samoro iluongo nang'o blame games ji wilore nini ng'ato MP kobiro e gweng' ni mandara manie county no jaod bura monego olose sirkal mamalo koso mar county MCA be kabiro jaod buchu ni Cleophas jaod buchu ni emok los ndara manie boye governor ok tije aya koro mo jo ng'weche thoth nyama tiere kar kae dongruoge monego bedni chwalo onego chwalgi e yo machal nade mono bedo kanyo kwarange so mane ite mar 12 kama counties koro buono dhi e ng'anyo mano kama gintiere kar kae. Raymond Adan mondo mi wachorre nyime kendo warang'ane ite ma bathe kae eno ka sigana mochiw en mar governors en weche mag governance to ahinya mayot mag telo kanisa mar Anglican bende koro riwre kod jowetegi ma jokopere manogolo restaurant gi juma mokalo majuma odiochieng' manyoro oket nyaka kitabu otie kacha gi ngeche 29 kare obado chapter dong en chapter ngi en madongo 29 matindo 2 owacho kata weche mopogore mano chiw kata koda Ole Sapet
iwinjo kaka nowacho odiochieng' manyoro. Owache ni ka joma kare, wasoma kendo, iwinjo kanyo ni owacho kanyo ni ka joma kare nigi loch to ji duto mor. To ka joricho ni jotelo to ji ng'ura. Mano kamano wache, mana keta kaka nutie gi vas. Malo kacha to ne giwacho kizungu mang'eny. Mane giloso ka giwacha ni telo ni koko dhi makare to nego bene sieme. Giriwre kod jowetegi ma jokopere. Ing'eyo an wuod pastor. Mano Pastor Tobias Jo Idonge. Koro ing'eni weche kanisa. Embo segolo statement. En kata wach Ruto nokodwa kabisa. Kendo chung' mare ne en okodwa. Wach kanisa idhi e mos mana kake wacho. To samoro ing'eni nyoro naneno din mar Anglican. Din mar Anglican malo Nyabondo kuma owuok ing'eni Kopere mano kwongo donjo. Kane idwa ter din mar Kopere Bolo kata Nyakach to yiero achiel to obiro Nyakach Nyabondo. Ae din mar Anglican oluwe. Tido kama gi din ma nyaka gi sani ni koda tamalo maduong' mag jokanyo maggi. Kaka din mar Katholika nonro wacho ni oting'o tamalo 40 mar population mar Kenya. Gima dwa penjo Kileo ni to be waikore mar dhi gima luongo ni religious politics. Siasa mar din. Nikech iyudo ka Ruto notemo tiyo gi din, kata ker masani Ruto notemo tiyo gi din, ma din nosire lwedo. Kata kamano gima no campaign godo malich kata maduong' mokadho ne en wechego mag uchumi. Bottom up, gik makamago eko. To debed ni siasa ma higa 2027, siasa mar din dhi kawo kore. Kendo kanisa dhi bedo gi influence e chiwo chung' margi. Tipani makosa mane gitimo higa 2022 mar ne wacho ni ker masani be nikech nolamne ahinya to dinde ma kizungu luongo ni charismatic churches mawuoyo gi madhom gi dhok mopogore. Iyudo ka kaka jadolo Teresia Wairimu ka achiel kod mamoko ne gibiro kama Pentecostals kabisa. Iyudo kata ka piny Amerika bende kanisa nochangia kabisa. Pentecostals no lemo kendo ne giwacho ni gin gilamo mondo mi revival chier mar chunje mondo mi oduogi mondo mi kanisa obed motegno. Kendo neno ka ne gi propel Donald Trump e telo. Mae indi bende gima notimore Kenya ka indi higa 2022 kane kanisa owuok mowacho ni wan wang'iyo jogi ng'ama Nyasaye onyisowa ni ber en William Ruto. Aya korero kanisa gima ne gitimo marach ni kane jogi dhi limogi titero negi bahasha. Ka jogi dhi limogi titero negi bahasha. To din mar Katholik ana pake kabisa nikech otimo gima notamo dinde gitimo. Ino ka sama ne ji dhawo Bomas Kileo. Ole Sapit ema nodhi molamo mowacho ni en ogwedho telo. Matin ni kata josiasa gi ne manyo gimiluongo ni spiritual authority mane gimiyo Ole Sapit. Ole Sapit nogwedho telo no. To en telo manokaw ka piny yungni. Ma nyaka sani stability otamogi. Kanisa koro temo timo ang'o sani? An amor ni kanisa koro thegore gi sirikal. Mondo kanisa ochung' yore, sirikal ochung' yore. Ji owach duol mopogore. Ma endi ne kanisa odwa nyumo. Sirikal nodwa nyumo kanisa ahinya. Momiyo kanisa lalo duonde. Gima gitimo sani ni I support it 100%. Giduok pesa go nekech Catholic ni gata malo 40. Anglican ni gata malo 20. Ka sirikal dwaro pesa mane gichiwo, sadaka kata mar juma achiel oromo duoko ne sirikal pesa gi mane gichiwo mondo wawe bedo gi gowi kaka jo kanisa nikech kitani imbange ni ja Kristo. Koro kai same ise thegori gi sirikal, iyudo ka in gi yot moro, ionge gowi ng'ama piri mang'eny onge. Adwa ni kanisa ochung' yore, sirikal ochung' yore. Mondo ka ng'ani wacha adier to ng'ani kiwacha adier niya uwuoyo kata usiku kwawa. Sirikal be kik be niya uwuoyo koro blame games chorum. Kanisa obed gi duonde achiel ma ok timo mixing. Kamano nyagor mogo jang weche gi thoth ahinya kitemo rango gi kar ka achiel ka achiel. Gazet mar Daily Nation podi ka pod wantiere kode kar ka yudo thuolo mar ranga ne ite mar ariyo kae ka wanyalo watire bathe ka waranga ne ite ni mar ariyo kae kama Kenya bende koro oyier. Iwacho ni Kenya dhi bedo kar kae ka dhi tayo chenro mano mar iwacho ni anti-terrorism project madhi bedo kar ka kitimo Afrika ma ugwe kama tiere kar ka chenro madhi bedo kacha ka mwonyo mena maromo bilion 2 ino kanyo chenro mantie ka dhi bedo kanyo kitaya ahinya kod telo mano ma pacho ka iwacho ni program kama kano bedo launch picha mantie kar kanyo mara
Dr. Raymond Omolo mabende ne ntiere e nyasi mano mar rango program mano on peace building mano ka iwacho ni en and preventing violent extremism mano mantie kata in East Africa iwacho ni en geno ni ma dhi nyayo kwe mantiere alwora ma Afrika ma ugwe. Nyocha neno ka indi ka ji odhi e climate change summit e piny mar Azerbaijan whichever Azerbaijan ka gisedhi summit to gima ne pinje Afrika okwongo ywago ni miwauru omenda cha mondo waked godo gi wechego mag lokruok mag futo mag kor alwora. Sani bende kwa chaka neno ka indi kane gidhi timo wechego mag arita kwe e piny Haiti, gima ne gikwongo wacho ni mondo migi ane sehemu mar omenda moro. Sani bende ero koro wachako waduogo ka indi wadhi ng'iyogo wechego mag anti-terror pinjego mag East Africa, mano Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia, Djibouti, kamano. Kendo piny Kenya ma koro tele chini. To gima neno ko obedo prioritize kama duong' ni Kenya pick to lead 2 billion. Gino omenda. To wapenjo ni internally wasetimo nang'o ei pacho ka indi wechego mag arita kwe. Wadhi Baringo, wadhi Turkana, pinjego ma bende wechego mag arita kwe ongore. Apani ka ber to kata wechego mag omenda kachiel koda oketie bero wechego mag arita kwe ma iye pacho ka indi kinde ma bende koro samoro kidhi tim pok nikech kae gidhi e summit mar East Africa tapani moko kuom gigo ma bende idhi mi pek en koso bedo kod arita kwe ma kare pacho ka indi ahinya to kuondego mwago e tong' gi pinje maoko mondo mi kata kibiro to wakete maino marwa bende rito kok tong' magwa to wechego ma iye pacho ka indi mondo mi gwenge ma bende oseng'ere ahinya kinde ka kinde ni koso bedo kod arita kwe. Apani ma indi endi koro kang' maber mondo mi omenda ni okonye wechego mag bero arita kwe ma iye kapok wawuok wadhi e pinjego maoko. Wambe pacho ka indi wan gi midhiero ma kinde ka kinde. Koro apani ber ka bende oket program ni maber mondo mi ochak rango kata ogo turbin matimore pacho ka indi kapok wadhi e pinjego maoko. Kamano bende ka Raymond Omolo ni los nyakolo mojong jagoro mongirore migao ni madarita olero kar kae ni ntiere gik mathoth mosebedo ka timore e pacho kae. Iwacho ni mokwongo kano chiwo kar ka gigo mano site nikech ng'eni mondo mi ichiw backing kata isir twak ma intiere godo gima onego bed ni miyo gigi duto. Kaka piny Kenya kuom ranyisi wakale midhiero wakalo kanyo motimore higa mokalo higani midhiero mano ma Shakahola ma bende wacho ni oserangi ata malo mag jo Kenya mamalo ntiere kanise kendo gin joko mantie gi dini dinde mopogore opogore mantie. Wacho ni kanyo e thuolo ma oganda jo Kenya yudo mar donjo e weche mag njore mano kama gintiere kar kacha ka gima otelo e chenro mamiyo joma tindo donjo e chenro gi nyakoro moge jwang' oting'o nok mar tije kata lack of employment opportunities ne joma tindo. Iwacho ni limited access to quality education kata yudo thuolo mano mar somo bende ntiere piny ahinya mano ka gintiere kar kanyo kaachiel koda ka ntiere skill gap mano en gimoro miwacho ni miyo jende matindo gi dwa riwore kod grube gi mago mag njore ma bende kelo achiedh nade ne oganda jo Kenya kod jogo mantiere alwora mar East Africa nikech nano gima timore Shakahola noko mako jo Kenya kende nomako nyaka jogo mawuok e pinje maoko nano ka japiny Nigeria ne ntiere kar kacha oganda nowito ngimagi moko pok ng'i kama gintie nyaka kawuono anyuola moko bende noseng'i kama jowetegi nitie en mana ng'eyo kata dwaro ng'e nang'o madhi bedo kata katimore. Warango ite ma iye Kenya koro mojong wadhi ane ite mar 6 gazet mar Daily Nation kae wacho ni ministers take to the reins mano mar COP 29 koro sani chopo e crucial stage kama koro wacho ni omenda bende koro nyaka chopo yo makare. Wacho ni negotiator in chief kata jakom mag negotiators duto mawuok Africa mano Africa Group of Negotiators kama gintiere jakom margi Ali Mohamed ma picha ne bende oket kar kanyo. Omenda ma Africa sani dwaro obed higa ka higa kochopo higa mar 2030 on 2030 obed kata $1.3 trillion ma omenda ma kore lach ma bende wacho sani en ka weche gin mag climate financing ibedo kata kitimo gi yo machal nade pinje mosebedo ka ketho alwora kembe ma ketho alwora omenda monego bed ni gichulo kar kanyo mondo mi adier ne ni omenda ma gichulo romre gi lal ma bende gikelo kata wacho ni damage and loss mano kal kacha COP 28 higa mokalo. Ing'eni kwadhi wechego mag climate change kaka pinje Africa
ting'eni wan wadhi e wechegi mag climate change ka wan mwachwalo ywak nikech pinjego mag wagunda ema ng'enygi iyudo ka gichangia atamalo maduong' e wechego mag kethruok mar alwora nimar gin kod kembe kaachiel koda gigo mabende ketho alwora mokadho nikech iyudo ka pinje Afrika kata kibiro Kenya ka iyudo ka pod wan gi bunge, pod wan gi aoche, pod wan gi nembe mabende konyowa e regulate wechego mag alwora. To kiyudo ka koro nyaka gie sani piny dhi e wechego mag lony manyasani kendo gik mang'eny koro lokore. Tiyudo ka sama magi lokore ni to bende futo mag koro alwora bende lokore. Ama ema pani e ywak ma pinje Afrika ni godo ni pinje ma ok ochangia pakubwa e kethruok mar alwora. Koro kinde ma bende gibiro aneno ka en mana wechego mag omenda ema giketo nyime. Ok ang'e ni piny Afrika sani ka gidhi kwayo margi maduong' mondo mi wabed gi alwora makare en ang'o nikech gima bende naneno ka moko kuom riwruoge chieng' moro nadhi e duka moro maduong' e chuny boma kae tayudo ka nitiere riwruok moro mochung' kanyo endo ka gitemo lombo oganda mondo mi okonygi keto sei nikech gidwa chwalo e od bura twak mar kwedo kelo kothe molos kod lony manyasani ka bende duondgi gitemo keto mondo mi sirikal kik go marufuku tiyo koda kodhigo mitiyo godo ma natural kata indigenous plants. Kora pani bende nyaka gie sani pinje Afrika be nyaka chunga motegno mondo mi kata kwa implement gigieki to kik wagol mekwa ma ne wan godo are chon ma pod nyalo ti nyaka sani in the name of bero alwora to samoro dipo ka wayudo ka wan uwegi ema waketho. Koro gimo kaka indigenous plants ma bende ni komo chon wechego mag tiyo koda mbolea mago mag dhok mago ang'o gi chike moko mane bende idwaro kel maro nyaka kia itim ang'o e kipidh ang'o gik makamago. Gidhi gi gol chike ma samoro dipo koketo wechego mag pur kaachiel kod agriculture e wechego mag bero alwora bedo matek ne japur mawuok e local cha ka mag kembe to koro mato ka to nyaka gikinde naneno kata kinde cha jatend migawo mar weche omenda pacho ka endi John Mbadi nowacho ni gibiro chung' matek ne kembe ma samoro bende biro pacho ka endi timiyo leses kata kamano tijegi ketho alwora. Ibiro migi tax mamalo, osuru mamalo, kaachiel kod gimbe bende nyaka gilure alwora gi chike ma piny Kenya oketo e wechego mag bero alwora. Koro apani magi e weche mabende ka pinje mag wagunda gi mag Afrika oriwore par achiel to apani mae madhi maber. To ka nitiere kaka wan mimiyowa chikego ni wa implement pacho ka endi kok wang'iyo bergi gi rachgi to wan wadhi yudore rach. Nyakoro mogo jwang' nitiere paro mar omenda ka nitiere kar ka kowuok omenda mag lokruok mar kor lwasi warangane mae. Jod bura osebedo ka choko paro. Kimani Kuria ma bende en jod bura mamolo odiochieng' manyoro ne nitiere Isiolo koda Bungoma. Ogeno luoro counties mag Taita Taveta, Siaya e kind mamoko. Choko pach jopiny kotenore kod medo osuru kata chike, paro mag chike mag osuru gina ang'wen madito ma bende lieko kaka bedo kaka medore. Ywak nitiere kuom jopiny mopogore opogore ni gima kamae dhi bedo ka dhi nyime to ok chok pach jopiny kaka dwarore. Ma giwacho ka ni en selective hearings itime yo machal nade. Gidhi bedo ka gidhi Mombasa, Siaya, Taita Taveta, Kericho counties mano odiochieng' ma kawuono ka chieng' tich adek bende gidhi bedo ka giluwo chenro ma kama. En geno ni gidhi choko pach jopiny mondo mi kik gidogi obadho machal kamano mano mapiyo ite mar abiriyo ka ang' watieki. Apani ok apar ni en selective ahinya nikech sama bura ma kama obiro Siaya to ka sirikal nigi chenro mage maber apani ginyalo keto mondo mi counties mawuok Nyanza oriwre duto Siaya ji jolony kaachiel koda jopiny kaw duto ter Siaya mondo mi gitimang'o ket lony ka gidhi e counties mamoko mago mag Nam Chumbi to giriwo ji kanyakla. Apani gima nyaka sani tim nikech tok ka bende jo Kenya nosekwedo paro mar omenda mano higa 2024 finance bill. Jatend migawo manyien mar weche omenda masani John Mbadi nowacho ni koro nyaka sani nyaka koro wang'i kaka moko wanyalo medo moko wanyalo golo mondo mi wachopi okang' ma bende weche dongruok inyalo chwal ma ok wabedo gi gope mang'eny kaachiel koda bende ng'awo osuru mamalo ne japiny. Koro apani nyaka gie sani gima jood bura gitemo timo en gino maber nikech sama wagolo moko to waduoko moko en okang' mamiyo japiny ng'eyo gimoro amora miduoko nikech macha ka nokel finance bill cha kaka nokele gi gunia cha te iyudo kodhi okadhe ma pend chike moko matine manogo e kok ma japiny ong'eyo tiyudo ka ng'eny gi samoro ne ok wadhi ng'eyo.
lakini mae sani ka koro giduoge to giduoge achiel ka achiel ginyiso wadwa duogo ma to berne kaachiel koda rachne nyalo bedo ma kawakete kama to odhi diyowa ka kata odhi konyo odhi miyowa yot ka. Koro apani ka giduogo gi kidam kamae to ber nikech gimiyo japiny thuolo mar twak ae bende ng'eyo nikech nitiere moko mochuno ma nyaka tim sani eka wabed gi geno ni nitiere omenda ma bende inyalo tim ang'owa kaka sani koro sirkal wacho ni gin koda geno ni ginyalo biro choko maloyo bilion 174. Mano aneno kana jatend migawo mar weche omenda wacho kanyo ni ka gidino fuok mag wechego mag mibadhi ma samoro ji kwalo godo omenda pacho kae to dhi keto godo mwandu e pinjego maoko, kaachiel koda mago mag weyo olo gope, kaachiel koda bende dino fuok ma samoro dipo kowuok e duol mochung' ne choko wechego mag osuru pacho kaendi KRA. Koro apani wan kamar kare kwa miya sirikal thuolo mondo wadhi kidam mos kamano ka bende watimo ang'owa wariwo japiny kendo wanywando pache e lokruoge duto mitimo okenge te. Nyakoro moja mano mantie kanyo ite mar 7 ang'wa thuolo mar rango kanyo ite mar 8 kanyo no wasesomo ni kanyo ang'wa ranga ne ite mamoko mapon tiere kar kae ng'eni ite mar 7 8 mano wasekadho kanyo ang'wa ranga ne wacho ni ite mar 10 kan tiere the broken promise to Mount Kenya MPs on Gachagua successor gidhi chalo nade kinde mabiro jogo madwaro kawo kanyo kata jok madhi bedo gi thuolo mano mar kawo kara Gachagua ka kinde ne wacho ng'awo kawo kare mano ka en Kithure Kindiki nyasi mabende na ochame muma yangore kar ka ni Uganda mathoth anyo jotelo mag Mount Kenya madongo mathoth ne okochopo e nyasi machalo kamano en gwenge maga masa mar piny Kenya ma pod ywaruok ti. Ingeni siasa ne be gima ng'eny go ledhi kabisa. Naneno jaod bura Millie Odhiambo nowacho gimoro. Wacho ni jogi eki wacho kae ni gisiro Gachagua to ka wadhi tok tent to giornwa message ni tim gol ng'ano piyo piyo. Koro apani ng'enyne jogo ma bende samoro nochung' koda migosi Gachagua ne ok ni ne gidwa ne ber. Jogi eki ne manya kaka ginyalo nyono ground motegno ne ikruok ne yiero ma bende biro nyime nikech iyudo ka sani jok manochung' mane pinge apia sani koro iyudo ka jopiny gergo kabisa to ng'enygi samoda piny to joma nosiregi to kaka Mudhoni wa Mushomba ipani ne en gi lengo maber ni nosiro jalup ker nikech nodwa ni mondo jalup ker kik gol. Moko kuom gi notimo atima gini nikech ne gidwaro mondo mi gidong' ka gin gi kwe gi jo ground. Koro sani endi kata king'i wacho ni Professor Kindiki ma endi nyasi mane bende ji mang'eny jotelo mang'eny mane wuok masa mar piny Kenya nokochopo to ng'iyane kaka ne gigo kura e od bura. Ng'eny jotelo mawuok masa mar piny Kenya nogoyo kura mondo mi ne gol migosi Gachagua. To apani tok mane gisetimo maendi ma gineno ka koro liet medore koro moko chako go kona kata kamano gima wacho ni onge gino ma sani wanyalo wacho ni nyalo timore malich nikech dine bende nitiere kata ng'anyo kaachiel koda liet dino timore immediately mane ogol jalup jatend piny owacho to nyaka gie sani iyudo ka en siasa ma koro tedore mos ok wang'e ni kochopo higa 2020 to 7 odhi kawo ondamo mane. Kata kamano gima pod awacho ni kama sirikal nitiere kanyo bet inyalo ng'wane bad sati nikech gin magen gi teko. Koro mojo mano mantie kar kanyo alane mondo modhi ane ite mar 14 weche mag chef ok ti podi ywak pod nitie wacho ni jotuo medo mana ywak kuondegi mag thieth ywak ma kamagi nyakoro moge jwang' chakore kanyo e kaunti mano ma Vihiga e boma ma Mbale irango kanyo gima timore Mbale ka iwuok kar kanyo nitie matimore Vihiga County Referral Hospital mano ite mar 14 nitie matimore Kisumu Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital kata mongere ne Russia nitie jotuo mantiere kar ka ino picha mantiere ka mano Deborah Barasa mano jatend migawo mag weche mag thieth en kanyo oloso kanyo kod mzee James Kanyore mano mantie kata Nakuru Hospital kendo od thieth mantie no oyudo thieth no mano mara dialysis mano kotenore kod tuo mantiere godo kendo koro nyaka sani wacho na Uganda mathoth osebedo kae ka ywak ni gichopo kacha iwacho ni ka gionge omenda mar thiedh aching okumba ni ok nyal konyi bende. Apani lokruok
kowuok e NHIF nyaka SHIF en gino koro mwaseyie ni timore, nikech mokwongo kanochako wachne ji notemo tamore matin. Kata kamano nyaka gie sani gima nyaka wang'e ni wase migrate kata wasewuok mos kowadhi. Mak mana gima daher penjo kata gima daher wacho ni lokruok mitimoni iyudo ka ng'enyne sama itimo sigana to watimo mana sigand jok ma wechegi noko dhi kare. Koro iyudo ka samoro nitiere moko mabeyo ma bende timore to ok meny. Koro ng'enyne wadhi ka wayudo mana ma negative, gima negative to they form opinion. Iyudo ka sani koro ji ose believe ni transition ni ok ober kata ok otim ang'owa ok owinjore. Kata kamano iyudo ka nitiere moko kuom jogo ma bende timo neno kaka gino to gima onego bed ni sirkal ne nyisowa en ni kowuok SHIF to nitiere gigo mochuno mago kaka chronic disease, tuoche kaka jaduong' makoro iluongo ni jaduong' James Kanyore, iwacho ni odhi e dialysis, jogo man gi tuoche kaka cancer, jogo ma bende dhi kemo pile ka pile. Apani Barasa kata Dibora Barasa mano jatend migawo mar weche thieth pacho kaendi onego koro dogi e laini mondo gigo ma bende ji address, nikech iyudo ka jok man gi tuoche mag nyarogno kidney ema ywak pile ka pile, jogo man gi kansa, tuoche ma mako jigi ma idwaro immediate attention medically ema onego bed ni koro idhi e lai chati wacho nang'o lokuru ka nikech ywak duto mi ji ywak en ni mondo mi sirikal kaber to lok lai mondo mi oket gigi okony jopiny. Ok wadwa keto ni en ywak kawuono en ywak kiny to gimitimo onge. Gidhir technical team margi kaka ne gichako loso gigo, ka giwinjo ywak ka to gidok e system to giketo maber. Ka giyudo ywak ka jo kansa ywak gidok giwacho niya ka jogo ywak ka karang'o monego watim mondo giyud ni to giloko. Apani kwa miyo sirikal thuolo no mondo mi ka jo dialysis oywak tidhi ting'iyo, ka mine modhi konyore osiptal oywak idhi e system ting'iyo gima dwarore tiloko. Mano e gima onego bed ni gitimo sani, ok ni ochopo osiptal kanyo to dhi oneno jatuo to assure wa ni weche dhi bedo maber. Ji oseol gichamo geno, koro apani ber ka gidok e system margi to ka giyudo ywak moro ka moro to giduogo giwacho ni wadhi osiptal ma kama indi Jaramogi Oginga Odinga ma Kisumu, wayudo ward ne ywak ne nitie ka wadogura ne system walos ma wadhi Kenyatta wayudo magi ma jok moyudo hinyruok mag wich madwaro surgery mag wich magi ma dwarore walos uruma. Wadhi nyaka dispensary moro kata Nyadina wayudo ka magi ma matimo jok mobiro outpatient watimuru magi ma to gimiwa thuolo kata Barasa wach niya wamiyo kata dweche 3 mar bero system marwa. Kotamore waburu nyisou kama wasegi kata waburu miyo quarterly updates. Then waburu bedo gi yie gi SHIF. To ka pile en mani osiptal ni ng'ani jadialysis oywak, osiptal ni jakansa oywak, osiptal ni mama modhi konyore oywak, osiptal ni ng'ato dhi nigi head injury oywak, osiptal ni ng'ato tur ok nya thiedho oywak. Koro wadhi blame the whole system samoro to nitiere kuonde motiye. Koro Mogojwang' nitiere weche mathoth ahinya mantiere kar ka ng'ini ang' warang'ane matinglo mantiere kar ka ng'wane ite mar 17 to motelo mano ang' warang'ane toke iwacho ni gazeti ite mogik kar ka ite mogik ka mano tok gazet kabisa iwacho ni back page ka machinglo ang' atieko koro ka ntiere kar ka ng'arang'ane kar ka iwacho ni jod bura ma en bill ma obedo sponsored ka kod jod bura ma Embakasi Central Benjamin Gaviru owacho ka ni universities onego we chiwo courses mag diploma kod certificates. Magi courses monego bed ni iwene vocational training kuonde ma gintie. Mano paro mantiere kar ka. Bathe kanyo weche mag somo bende iwacho ni MPs reject bill stopping state from funding private universities. Private university bende koro nyaka yud sera. Mae kama wantiere e weche mag somo ka winjo. Weche mag somo apani chal mana gi weche mag thieth. En lokruok manotim dichiel. Wawuoka NHIF ni to en dala dek to se dari ma ino se orni message. The same thing notimore gi weche mag somo. Wawuok 844 to wasedhi mar CBC. Sani ende koro gawach universities to stop offering diploma
and certificate. Apani gini gima sirikal onego tim mokwongo. Most of vocational training osebedo ka offer certificates. Apani ka ber to kanye monego beni gichako godo. Kikwa loka gi ndichiel ni en diploma gi nini osegol dichiel. Wachaka mdogo nikech hata support mar TVETs ni mondo mi gichiw certificates gi diploma nikech iyudo ka most of courses magi offer gin gik miluongo ni technical courses, tije mag lwedo. Koro apani maendi to okang' maber ma sirikal temo timo. Mae to kik wapingi nikech wadhi golo ogandawa e paro mar bedo gi tije mag kombe mag sinatabu gi. Mondo wadoge tije mag lwedo. Aya, wach mari mogik otenore kod machinglo mantie ka waselose, to machinglo ntiere ite mar 17 ma bende wacho kama. Ng'onwa uru, ujogo ombulu, jodolo nyalo bedo ni nokwa siemunu yo makare. Dho ombugu wacho ni forgive us, dear voters. The clergy may have misled you. Ingeni jama chinglo ni bentie kogowa dabo kama tin. Nikech iyudo ka jadolo ni yes okwayo ng'uono to komachielo tineno gini chalo ATM. Orange kaka inyalo yudo omenda nikech iyudo ka kanisa adier mantiere ma ok wariambo ni kanisa ne sirikal nokwongo soyo fuku kaluwore koda omenda mathoth mane gilimo godo kanisi to gigolo. En mani koro wadoguru chien kaka jokristo nikech piny Kenya to ata malo maduong' wan jokristo. Kanisa kwa ng'uono kendo koro wenge gi oyepo. En mani jadolo ni owe ng'iyo ATM kona ahinya nikech ino kotemo kwa ng'uono lakini wang'e to ng'iyo ATM koni olor koro dho bengi. Ma endi gir sadaka. Neno ka en gir sadaka ka koro chal ka gima osegoye kiful madonjo onge. Koro wawe brand kanisa ahinya kaka jogo makawo mana omenda nikech omenda be dwarore weche mag injili. Nikech kata omenda onge to kata gari ok dechop kata Machakos dhi yalo injili. Koro kik walulu aspect mar pesa. En mani koro kik wakawe direct from politicians. Ni koro ka gibiro to gine mimiyo gi kombe mambele to gichiwo ang'owa, gichiwo omenda. Maduong' moloyo ni kanisa osetimo ang'owa, wang'e oyepo kendo gidok e chung' margi motegno. Wami kanisa thuolo mondo gimbe koro ginyiswa chung' margi. Jo. Yes. Erokamano. Erokamano. Iwacho ni sa manok to penjo mada penje na chiel. Ka William Samoei Ruto deja kanisa wa St. Peter's Nanga Parish. Masani gero hall. Mananga Kisumu. Oja Kristo kanya muleme kata kapoko biro jatend piny Kenya kanya muleme. To biro kaka ja Kristo to golo mchango mare. Catholic no wacho ni biuru kaka jo Kristo to kik ubi gi nyadhi mar josiasa mubiro gi geche madabal gi security. Kibiro ka in ker to bia gi security moromo. Kik ibi gi iluongo nang'o mbwembwe moro mang'eny moro ma samoro koro wilo focus wuok kuom Nyasaye koro biro kuom ker. Biura bia kamano to kik ubi kaka josiasa. Erokamano ahinya koro machinglo nene kaka donge mano kama entiere. Gini kaka chalo direction of bad ng'eni kae kochalo ng'ama odhi ulo richo. Aulo richo na owuoye confession box ka to confession box ni kanyo nitiere sadaka to koro jadolo ng'ama biro kwayo ng'ama biro kao sacrament mar penitence yaka nyakora moke jwa moko deta mipimo to mano awene josomo jondiko sendeko jochoro sechoro aduogo ka gotwaka chal mar piny Kenya ntiere ka kod wenda mosedonjo ka dute jodbura ma Suna West mano Peter Masara ka chel koda ka jodbura mogwel Beatrice Ogola an bende gi ka Kiri Boaz Kiri MCA ma Kabuoch North osechopo studio ma Kisumu wachako twak bang' yweyo makao sani kik idhi mabor. Umepanga matumizi ya hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nita boost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes. Unazambia nini watu nyumbani je history? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange.
Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi $630 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 070 357 281. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4 pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Be isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pibo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Akiinua hakuna atakayeshusha, akibariki hakuna atakayelaani, akikubali hakuna atakayeka. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*447#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Are you craving an unforgettable adventure? Discover the magic of Asia na View Travel. From the ancient temples of Vietnam to the vibrant streets of Malaysia, experience the beauty of Bali, the futuristic charm of Singapore, and the cultural richness of China. View Travel, your passport to unforgettable experiences. Tembelea Asia na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Wan wabed gimoro achiel mondo wawinjre maber. Donge wayana wacha diye. Koro gisani adwa ni ranga ser kaka isebedo kirange modongo ana biro timo mana kenda. Donge mano ber. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Nyakwara moge juang machiegni ukiny makawuono sa dakika 22 tok sa achiel mar okinyi warango chal mar piny Kenya. To kiny makawuono ka wadarange konde mopogore opogore. Gik mosebedo katimore e piny Kenya koro moge juang machiegni ni jodolo osegolo kokgi kendo gisesiemo sirkal mar Kenya Kwanza kuom rem chopo kare singo ma gisebedo ka gichiwo. Kamachielo bende ywak osebedo ka wuok e migawo mar omenda kata ko John Mbadi kowacho ni nitiere kuo mar wang' teko e sirkal. Jogo makwalo omenda to dhi pando e pinje maoko, gigero gono pinje maoko to mapacho ka pod odong'. Kamachielo jopuonj mbalariany Nyakwara moge juang bende nitiere e ng'anyo. Ma odiochieng' makano gin gidhi romo kod jatend migawo mar somo. Gikone ni gidwaro bilion 9.7 to ok bilion 4.3 ma idamigi. Kamachielo bende Nyakwara moge juang ma thuolo mag rango sigeni mamoko ta ahinya liet mar siasa mosebedo kata ka medo tedore e kaunti ma Migori. En ang'o men mana Migori kende? E kaunti zo ma Nyanza bende koko makama nitiere, onya bedo ni koko kose liet mar siasa. An ka kod wenda mabeda ng'ami thuolo mondo mi omoso kinyi makawuono ka wantiere kod yika kachiel man mondo mi wachaka network ayanga. Nyakwara moge juang antiere kae kod senator Mogwel an go ka mano Beatrice Ogola mheshimiwa yawre kino machiegni Ramogi TV ro piny kawuono. Oyawre urainya jo Karamogi jodala waduto kuonde ma untie mos mar okinyi to kendo wan gi geno ni uchiew maber to moloyo ni kaka pile usechiew kendo usechako wuoth mar manyo. Cleophas ing'eyo ni ka ok imanyo to ok inyal yudo. Koro warwako we budho kendo wageno ni wabro go mbaka maber. Erokamano ahinya. Iwacho ni bende ng'ama ok otiyo kik chiem. Yes. Wacho ni yor manyo kamano Nyakwara moge juang antie bende kod jaod bura ma Suna West ma bende sechopo kar ka Mheshimiwa Peter Masara oyawre kendo machiegni Ramogi TV. Oyawre ahinya Cleophas. Amoso Nyakwara moge juang ni oyawre uru kamoro amora ma untie kendo ageno ni odiochieng' oyawre nu kuonde ma untiere go mabeyo to kendo akwayo nu odiochieng' maber mondo gik modhi timre yo makare koumu gi ng'wono mar Jehova. Erokamano ahinya kendo machiegni. Kamachielo Nyakwara moge juang e studio ma Kisumu antie kata kod MCA ma Kabuoch North Kakiri Boaz Kiri oyawre Kisumu apedi kanyo Oma be uchio nade rege chopo Kisumu kinyi makawuono koso Kisumu nade oyawre kendo machiegni Boaz. Oyawre nya Cleophas wachiew maber Homa Bay kendo wamondo Kisumu wayudo ka Kisumu bende ber to moloyo Kabuoch kumae kendo ma represent bende uchiew maber. Go erokamano ne odiochieng' makawuono kendo amoso jotendwa nominated Senator marwa Beatrice to gi Mheshimiwa Masara kendo akwayo jowa ni wabedo okinyi maber mar goyo mbaka mondo wawinj kuma Kenya ochiko. Erokamano. Erokamano ahinya kendo machiegni e twak ka wantiere kar kae. Adani mondo mi wachaka ne twak ayanga ka warango sigana molosno ka kod Joyce Duor kotenore kod ng'utni mantiere e kanisa kod sirkal. Sirkal oseyudo seyo mapek ahinya ka wuok kuom kanise mopogore opogore kendo sani wadani wawinja ne sigana ni mana kama ne Joyce Duor olosonwa gimedo siemo sirkal mano mara Kenya Kwanza kuom rem chopo singo mane gichiwo ne oganda jo Kenya kato bang'e anga winj pacha wenda mani godo e studio kawuono. Ndalo adek kende bang' riwruoge bishobe ma kopere wuok oko e lela ka gisiemo sirikal mar Kenya Kwanza kuom wuondo jo Kenya, jodolo ma kanise mopogore opogore bende onywako lwedo e siemo sirikal ma pachoka kuom koso chopo singo ma gisebedo ka gichiwo ne jo Kenya. E oboke ma orne ute fwambo kawuono, kanisa mar Anglican kotelnegi kod Archbishop Jackson Ole Sapit owacho ni gisiro bishobe makopere e wi twak margi e wi chal mar Kenya nikech sirikal pok otelo ne jo Kenya e yo maber. Komedo ni sirikal kwedo wach kanisa ok en gino maber kendo nyiso achaya kaluwore ni bishobe makopere ne owacho adiera kaka weche chalo e pachoka gi sani kendo kaka kanisa ok nyal buoggi mondo kik gikwer sirikal maricho magitimo.
Jadolo mar kanisa mar Jokopere bade ma Kakamega Joseph Obanyi bende osiro ote mar jodolo mamoko mag din Jokopere ne jatend piny Kenya William Ruto kowacho ni jatend piny okaw thuolo kendo owinj malong'o ote mar jodologo mondo mi orangie weche mahinyo oganda Jo-Kenya. Right now, we have to call elections. Is there a body which will carry out that? We are not doing that so that we destroy any system. No. We are raising issues that are coming from the ground, issues that are real, issues that we get from our people. And when we are raising them, it's not for any evil intention. It is that we can collaborate and see that this country gets what it needs. Jodolo mag kanise mag Pentecostal bende okodong' chien e nyiso sir margi ne bishobe mag Kopere. Kotelnegi kod jagoro mar riwruoggi mar Federation of Evangelical and Indigenous Christian Churches of Kenya, Bishop Davis Tagana, jodolo go siemo sirikal kuom bedo gi tim mar temo bogo jogo mowuok oko e kwero richo ma sirikal timo. Wawuoyo kaka jodolo mar Nyasaye, ne wan kaachiel gi jodolo mawa mag Catholic. Wachung' n'oganda ma Nyasaye okete lwetwa. Koro nakwayo sirikal onge tiende mar ywaruok kata mar pie. En mana mar ng'eyo wach mapek ma jogi wuoye to wachno mondo okete e tich. We would want to register our support of our brothers, the bishops of the Catholic Church. And we would want to ask our leaders, especially the elected leaders, to be connected to the ground, to the people who elected them. Bishop Tegu Mutai mar kanisa mar PCEA bende onyiso sir mare e wach siemo sirikal kowacho ni wach dara kowuok e okumba mar thieth mar NHIF kidhi e SHIF osekelo achiedh nade ne Jo-Kenya e kinde ma gidhi manyo thietha. Number of things that are not going right in this country, particularly the transition from NHIF to SHIF. This has gone terribly wrong. We have patients going to hospital, they cannot access medical care. Some are suffering at home. Some of them have died. So sad. But the government keep on saying that things are going right. It is unfortunate. Just as the bishop said, and we have also been saying it as the Presbyterian Church of East Africa, that transition ought to have been managed better because Kenyans are suffering in a very big way. Riwruok mar jogo maonge kod yie kuom Nyasaye e oboke mar ote margi ne ute fwambo bende onyiso sir margi ne bishobe mag din Jokopere ka giwacho ni en adiera ni sirikal oketo jopiny gi miriambo ma giwacho ni kawo kar bidhruok gi luor ma onego mi Jo-Kenya. Joyce Oduor, Ramogi TV. Mane chal mar piny Kenya, jod bura wanogo karka an bende kod MCA County ma Homa Bay. Mabiro datwak godo kinyi makawuono warangane kama piny Kenya uchungi. Debed ni kanisa omako Ruto mafuanda. Weni kine moko no antiere kawacho ni sirikal Ruto mako kanisa kama raj. Ochal nade kama antiere karka. Achako di Mheshimiwa Beatrice Ogolla. Duon kanisa iwacho ni koleng tipenjo ni kanyo ko wuoyo to ido seyo ka wuok e sirkal nyaka jogo maonge sirkal. Ana kawo thuolo mar goyo erokamano ne kanisewa. Mokwongo nyaka wang'e ni kanisa en duond jopiny. Kanisa mbaka ni kanyo chakore gi askofu, riwruok mar askofu mar kanisa wa maduong' mar Catholic. Gima ne giwacho katemo ng'iyo te gik ma wasebedo kwa wacho ndalo duto. Cleophas ing'e maber to gogandawa duto mawinja ni ka ng'ato biro e odi to wacho ni odi ni oneno ka otimo buru olil. Gima ber mitimo en kawo thuolo mondo ing'e ot kuonde ma buru nyalo bete mondo iywe kati bed maler. To kanisa owacho mana gima kanisa osebedo ka wacho nyaka ndalo duto. Kata kwa ng'iyo ogandawa machon kata gik ma waseyudo e Kenya ka kaka multi-party, kaka freedom mar wuoyo, mar bedo thuolo mar wuoyo, kaka gik machalo lokruok mwasebedo go e pinyni osebedo kidhiro gi gik yore machalo gima ne kanisa owuoyene. Kwa paro ndalo machon ne wan gi bishobe mosekalo kaka Alexander Muga, kaka Bishop Okulu Gini, Archbishop Okoth Gini, to gi bishobe wa gi kanisa kaka osebedo nyaka nene
Timothy Njoya gini. Koro gima kanisa wacho sani en gima dier nekech kata higni manyokalo 2 nyo wan gi maandamano kano otelne gi coalition wa mar Azimio. Gik ma kanisa wacho gi e gik mane Azimio wacho. Nyo wabedo kata dweche mokalo ka Gen Z nyocho muomo kae. Gik ma Gen Z nyoche wacho e gik ma kanisa owacho sani. So kanisa wuoyo e gik matimore e Kenya ka, maka jatelo ochiko ite koloki to wanyalo bedo gi piny maber. Achiel kuom gik ma kanisa wacho gin gik machalo abduction. Gin gik mwasewuoye nyaka wan jotelo nyaka e bunge. Kanisa wuoyo about taxation, kanisa wuoyo about nek ma aoyaye ma ji itho nega jomoko lal, jomoko poko yudi nyaka sani. Mago gin adieri matimore e pinywa ka. Kanisa wuoyo about unemployment. Kanisa wuoyo about osuru man malo. Kanisa wuoyo about gik moko duto mwasebedo kwa wuoye. Koro kanisa en duond jopiny. Gima jatelo nyalo timo gi jotelo duto en chiko it mwasebedo kwa wacho, en neno ni to ndama mane minyalo kaw mondo walos gik ma kanisa wacho. To mheshimiwa, kama gintiere karka. Sirkal ikono kod kanisa ni owe miriambo. Singo ma ichiwo tok chop kare. En gima osebedo ka udhiro. To bende ni gimoro mipani kata kaka sirkal dhi bedo karakore kod kanisa kinde mabiro, ok gidhi medo singo kendo ewi gik ma kanisa kanisa wuoyo about singo. Ung'e ni nyaka nene nyaka nyo sirkal ne donji. Mane achiel kuom gik marach mwasebedo kwa wacho kata mane partiwa mar ODM kotelnwa gi jatendwa Baba Raila Amolo Odinga ni wawe wacho singo. Sirkal onego tim singo sama gidwaro telo. To kisedonje telo to koro chop singo go. To kine kwanena nena singo bang singo. Kanisa wacho ne jatelo ma wan go ni koro we singo mondo tich onere. Sani kineno wan gi tabu kabisa. King'iyo health workers strike. King'iyo gimoro ni SHA okelo gol nif gine okti maber. Jothuru ahinyore nyo adala iyudo ka jowa sandore e health centers. Kidhi ng'iyo universities, the dons are on the streets. Giti mang'owa ging'anyo. Magi e promises miwacho ni gik mosewachi ne jothurwa mondo tim. Wanyiso president kata kuonde ma wantie ni wawe singo koro. President owe singo, sirkal owe singo. Koro jopiny one tich katimore. Erokamano. Mheshimiwa Peter Masara, ngeche 29 mano madongo 29 kare kanyo matindo 2. Ka joma kare nigi loch to ji duto mor. To ka joricho e jotelo to ji ng'ura. Mane kaka ne Ole Sapito tieko barupe e odiechieng' manyoro. Ote manoro ne jatend piny Kenya. Kata manoro ne ote fwambo e chal mar piny Kenya. Kedo kama chal nade kaka jotelo. An mokwongo dawacho ni ago erokamano ne Nyasaye ni owaro Ole Sapit. Kech sama ni yiero ka jopiny ne ywak to Ole Sapit en joma ne neno ni matelo maber. But kata kamano gima dawacho kaka ja Kenya en ni Kenya okwan maber. Lakini an gi geno nikech koro sani jotelo nyalo wuoyo kendo giwacho pachgi. Chon ne yudo ka ng'enyne kanise mang'eny nokuo ne giungana gi gik mane timre omiyo ne giwe jopiny kendgi. Civil society te towards general election ma 2022 civil society te kanise nodhi oungana gi the Kenya Kwanza Brigade. To piny koro oseyawore negi, wang'gi oyawore ni onego giwuo kwa niaba mar jopiny. Adawacho ni gimonego timre bang' ka kanisa osewuoyo, lero osedonjo ne many churches. Which actually by then jok mane support nini ahinya ne these evangelical churches. But kaka churches oserweka kaneno ka news ka mainstream churches and evangelical churches oriwore giwacho ni there is a problem. Gimaduong' koro ni sirkal ok onego go record gi. Onego gibed piny mondo gik ma kanisa owacho mondo ging'e ni ma mpango ma wan go mar loso sida mantiere ni. Man is the only way forward. Ni nyaka gibed piny makoro giwuo gi kanisa nikech kanisa sama wuoyo gi ambassadors mag Nyasaye
ok wabi ng'eyo ni Nyasaye moorogi. Koro onge tinde question gi. In gima giwachogo, ing'iyo gima inyalo losi mondo mi Kenya odhi mbele. But gima duong' moloyo ni kuom gik ma nyocha osesingi ni onego tim, onego wawach ni ma inyalo time nitie short term gi long term. Ma watimo kama to ma bro kawo ndalo mang'eny, to ma bende wasingo to tamo watimo. Gimomiyo tamo watimo nikech magi mano ka sirikal nyalo timo to miyo jopiny ng'eyo to kendo miyo gi geno ni gini nosingnwa ni onego time, to pok otimore kaluwore ni samoro uchumi pok ostabilize, samoro wan gi cases e court motamo watime, samoro pesa onge, or waloko kaka idwa time. But ka koro giling to gigwere gi kanisa, apani mano wamedo ketho Kenya moloyo kaka wantiere sani. Wuoyo onego bedi, the Bible, Biblos wachonwa e Zaburi apani en 133 ni ka joka ng'ato bedo kendo go mbaka, to nengo mar bedo no opime gi the value mar mo mang'we ng'ar. Therefore, atemo jiwo sirikal mondo gibed piny, giluong jo kanisa gi e ot moro gigo mbaka mondo mi siemnegi, to kuonde mosiemnegi bi mondo loki mondo Kenya odhi mbele. Kaka wach mar corruption, winjo ka treasury osewacho, to en adiera ni pesa malal ng'eny ma kopo ni nyalo din pesa malal e Kenya ka, to onge tiende dhi olo pesa. Wach mar tije, ere kaka de wami kijendewa matindo geno kata yo mar yudo tich. Wach mar osiptal, wach mar ushuru mamalo, magi gik moko duto te ma we need a conversation. We need mondo wawuo kaka joka ng'ato mondo wane ni wagolo Kenya kama intie kawuono kwa tere kama chielo. Wan gi shida wasi. But the way forward ok en koro gorruok. Ni ng'ani lil ok alil, ilera ok aler, kamano ok kony. Gima konyo ni adiera wang'ini to walil. To ka walil ere kaka de walokre. To kwa ler tere kaka dwa med bedo maler moloyo kaka wan no. Man is the way forward. Onge sani blame games kama nyalo tirowa. Ji obed piny kaka jo Kenya mondo wang'i gik mwanyalo timo sani. Wadoge drawing board kuom gik mane wasingo mok nyalre. Koro wane sirikal. Mana wuyo ni the government should know, onyogo ng'e ni koro gine sirikal. Gine manyaka pinji gi to gine manyaka giduoki. Mondo mi wabed gi yo mwadhi go mbele. Erokamano. Boaz Kiri, Akeli Network, kendo jotelo osebedo ka wuoyo, kendo moko ni record nyaka e yore gi mag mbui. Seyo ma gichiwo gibiro ne kanisa. Giwacho ni kanisa sani maloso ni kanisa osebedo kure ka gigi bende bedo kae katimore. Ara mondo mimi aparo kotenore kaka jotelo osebedo ka loso kendo rango chenro gi duto ma sirkal osebedo ka timo. Gibende kaka kanisa no wuoyo, ma kanisa sani makoro jotelo pingo sirkal, pingo kanisa mathoth ahinya ka gitiyo gi teko mathoth gi weche moko mewacho en moko nyachalo kata kaka yany ne kanisa mano bang statement manogol kanyo kod jo Kopere juma mokalo kod odiochieng' manyoro manogol kanyo kod Ole Sapit kod jotelo mamoko mag kanisa. Kamano Boaz, inyalo mana dhi nyime. Kamano? Aparo ni mokwongo nyaka wayiere ni jo kanisa ni otimo maber. En mana ni gima rach en ni gini gibiro godo e samodeko. Nekech adieri makende Kenya ni marach. To mana kaka jomoko bende penjo ni to kanisa ne ni kanye e seche mane wabedo gi shida gi duto. Nekech inyalo yie koda Cleophas ni ediere mokalo samane wawacho kendo jo Kenya ne wuok oko ka wacho gik mang'eny mane timore marach e sirikal. Kanisa ne ochung' kendo ne ok dwar gimoro amora mane nyalo pingo sirikal. Omiyo adieri wan ni kama tek to moloyo wan gi jo siasa motelonwa e Kenya ka ma jo miriambo ma ok odich gi ber mar Kenya makiny. Emomiyo samoro amora ma giwuoyo gin gidwaro ni gima giwacho manyalo kelo lokruok ne gin owuon kata nyalo kelo gi e loch. Mokwongo president marwa mar Kenya ni kiadieri kako ne dwa ng'iyo ne
chalo gima nong'eyo maber ni moko kuom gik manokono jo Kenya ne gik mok nyalre. To kata kamano nikech ne en gi dwaro ni lengo ne mar bedo president chopi, nowacho gik mang'eny koriambo, omiyo gik sani koro gik manowacho ka ok nyal timore, miyo koro bedo tich matek. To an achayo jo kanisa ma wan godo kendo motelonwa e Kenya ka, gishow gima gishow sani gishow maber, kendo giwacho ni kaka jo kanisa giyie ni gik mang'eny kaka chalo kaka high cost of living, unemployment, overtaxation, dak e ngima kata timbe mwatime Kenya gin makelo ne wich kuot ne jo Kenya, gik mang'eny ma giwacho gi to king'iyo duto gin gik matimore, kendo gin gik moko ma wan kaka jo Kenya nyaka koro wayie kendo warizon ni jo kanisa gi jotendwa mag kanisa wacho adieri. To kata kamano bende ginyalo chung' gi gik ma giwacho gi kawuono, kiny kendo rucha. Ok ni kawuono koro ka gisewacho to kiny gilokore. Moloyo amor ka show manyoro timore ni jadolo maduong' mar jokopere owacho ni pesa duto mane sirikal okelo kata mane Ruto tero ne kanisa mar Catholic ma Soweto mondo oduoki, mano tim maber. To bende inyalo kona ni chieng' Sunday gi Saturday mabiro ni jo siasa mabiro tero pesa e kanisni e yo mok ni kare be ibiro duoki. Koro consistency ema paro ni kanyalo bedo to wadhi bedo gi lokruok, nikech adieri the church nigi teko mang'eny e nyiso good leadership in this country. So if the church can be given an opportunity and then the church can stick, kata ni jo kanisa nyalo chung' ni gima giwacho kendo gima gidhigo ok gilokie pachgi, aparo ni wan kaka jo Kenya wanyalo yudo ruoko. To moloyo ni jo kanisa bende amor ka nitiere katun moro maneno kanyo ka kwayo ng'uono ni ne wa advise you e yo makare, to kata kamano ng'uonwa uru. Tineno ka wang'e to ng'iyo poch mar kata ATM. Omiyo kanyo be aparo ni wan kaka jo Kenya nyaka wang'i kendo wa remind jo kanisa wa ni kaber to kaka gichako ni gichungi msimamo nyaka giko. Kik wabed gi jotendwa ma kanisa maluro toke kang'iyo ATM ni gimodonjo ber moloyo kwero gik mariche Kenya kendo gik mahinyowa kaka oganda. Kendo dine bed ni gitimo kamare chon, dine wan maber kendo Kenya de lokruok mang'eny osetimore. Erokamano Cleophas. Erokamano ahinya Boaz, lere yo makara. Cleophas, to wach pesa michiwe kanisa, aparo ni kanisa ji te gin jo kanisa. Kata an alemo Catholic Mandhewa parish, an a member of that church. Gik matimore kanyo gi kanise mamoko, kanisa onge funding ne miwacho ni nitie pesa ne moro mantie midhi tim go dongruok. Jo kanisa emagolo, but chiwo migolo obed gimiwacho ni obed voluntary, ng'ato golo gima chunye. Chiwo ma ng'ato chiwo ai chuny. Ka ng'ato chunye ong'ado ni mae gima chiwora nadwa chiwo, to nyaka wang'e goganda wa duto ni kanise onge pesa moketnegi. Kanise wa nyaka ger, activities ma kanisa nyaka dhi mbele. Gik moseketho wach pesa kanisa gi gin jok mayande fuyo, jotelo mayande fuyo gi ndeke tiyudo koting' pesa gi bag gi gunia kitero. Ochalo gima ma pesa ni ji okia ni to pesa ni oa kanye, oyude yo mane, ikele mondo mor wang' to joma ni kanyo to onge gi pesa no. But adwa na wachi ni pesa mar kanisa nyaka mana kuom jo kanisa. To jotelo ma wan go giduto te, wan be wan members of the church. Cleopado wacho wach more wach pesa gi church. E last parliament and poda pushe nakelo bill moro mane dwaro ni 2% atamala ariyo kuom pesa te mabire constituency ka constituency mondo keti mondo kony kanise. Ma jomoko nopinge. To ma ne dhi tiekonwa corruption mar the church. Mar niya ng'ato golo pesa ne ma kama oae onge ng'ama ong'eyo mondo kony go mondo ger kanise. We wanted a way ma kanisa nikech jo kanisa gi be golo ushuru. Jo kanisa golo ushuru. Tang'o mitimo negi in particularly as a church
magimbe gineno gobero shuru despite the fact ni gin jopiny ma kopayo to otimruok nade opanegi koger skul to ogenegi but nodwaro gimoro madok back to a court ma kodhi kama oger project ma related to the church maybe hall moro e kanisa ma jopiny nyalo tiyogo ma gweng'no to kanisa be tiyogo or kaka ne jo muslim gin gi gimoro ni madrasa ma ginyalo ger mondo mi otimre nade okony the mosque plus the community ma kanyo. Apani this bill gik makoro chako wuoyo gi wach mar pesa minyiewo go kanisa it's supposed to be obed supported mondo odhi through mondo wane kaka wanyalo develop our churches e yo moro ma owinjore mok ni koro ka ng'ato golo milion mang'eny to en ema koro kanisa lame. Kamano Mheshimiwa Masara kaachiel koda ka Mheshimiwa Beatrice Ogolla kod Boaz Kiri penjo nada penjo kapok ang'aloro twak machalo kama bende seyo ma kama wanyalo neno kibayo nyaka counties agendo duto untiere bwo diocese ma Homa Bay untiere bwo Bishop Michael Odiwa mano ka gin jo Catholic mag jo Anglican bende nitiere kata kod bishop margi e gwengegi duto nitie jogo motelo kata bed jo kanise kama gintiere ka be waneno ka seyo ma kama nyalo biyo ewi kanise nikech kata kopogore gi jotelo mamalo madhi e kanise gi nitie moko bende matimore e county nitie kata jotelo mag county mag Sirkan County governors nitiere kar kanyo nitiere MCS mantiere gi kinde ma gitero pesa gi e kanise gitemo kaka jo Kristo tete kaka yiero ni mae pesa makare mok pesa makare ponono Jumapili ka Jumapili kedhi e kanisa cha kodi Mheshimiwa Beatrice Cleophas pod adwa duoko umne wach pesa kanisa ni kik wadwar keto kanise ka gima chik moro wadwa keto kanise gin gik ma voluntary to waduto walemo ana wacho ni an alemo Ndhiwa to wan kaka jotelo walemo e kanise duto te to kanise gi sama wawuoyo waketo pachwa kanise mosea malo mosedongore to kanise wang'eny kanise mantie constituencies wa counties e grassroots gin kanise matindo makoweni ok nyal konygi to onge kaka gigitim. Agoero kamano ni wan gi achiel kuom jatendwa ma wan go Ndhiwa constituency Mheshimiwa Boaz Kiri mano jatelo morita e dala mar Ndhiwa. Nyocha ane ward ne e kanisa moro roho iluongo ni Nyabera. Kineno kanisa no tok mano kende. Gi kanisa duto roho mantie lejo, kanisa wa matindo tindo mantie majowa maleme nyaka wa support gi. To be adwa na nyiso gandawa ni e kuonde ma waae wadhi e kanisa gi kolosi. E gima samoro iluongo ni arambe. Arambe ne en spirit mano achon. Me ji biro go kanya chiel ikela par akela riyo ngane kela bich ngane kelo 20 to wariwo to timo gigi arambe gi nogero skunde manyaka jowa moko madongo sani osome arambe schools gi arambe gi osegero kanise arambe gi osetero nyithinde school mok nyal somo arambe osekonyowa nyaka joma tuore mosebedo kani hospital mabilo bedo malo arambe osekonyowa nyaka eliete mawango kaluo kocha koro an gima neno kaka jaod bura wawe kanise operate freely ng'ato ka wuok adhi e kanisa moro kato bed pefa kato bed PAG kato bed ayuagra kato bed lejo gima neno man go nekech kidhi e kanisa tineno rem mantie wachiw kaluwore gi spirit mwasebedo go an kama ae okane jotelo magolo pesa malich matero ni pesa mwakia kumoae aneno mana ka jiriwore to ng'ato chiwo according to maengo to konyo kanise wagi. Koro an wach moro nwadwa keto ni kanise wake wawe keto ni jomoko timo richo, jomoko nyo timo richo kamoro. Koro richo ne idwa kaw mondo keth go ber ma ji oseneno ndalo duto. Ayro kamano. Mheshimiwa Peter Masara yud pari kapok adhi ir Boaz Kiri. E wach arambe mag kanise. Kanisa nyaka wagone arambe. Gome nyaka wagone kanise arambe. En one way mar nyiso ni igoiro kamano ne Nyasaye. To en another yo machielo bende mar timruok nade empowering gero jogi. Omiyo wach mar tamo ji ni kik ger kanise mano taparo ni ok ema kel corruption. Corruption ikelo ka koridwar chun ji gi pes madongo ma ng'ato ongego. To kidhi golo pesa ni moro achiel kuom 10 yudo wandi moro yude siling 100,000 to wacho ni akaw 10,000 tere kanisa ok apar ni nitiere richo. Some of us kaka an kawuono mjumbe nikech support
ma churches nomiya to nokamigi pesa mar corruption to matin mane an go natero consistently natero dichiel diriyo didek ma wachungi kanise ma kanise mang'eny e region mae appreciate tich manatiyo negi kokalo kuom Harambee ma kanise go chung. Kamano Mheshimiwa Masara, nitie barua mano wuok kuom KCCB mano chwoyo kogno kanyo kod Bishop Philip Anyolo. Okolos kanyo weche mag mibadhi ahinya mantiere karka. To wacho ni ma en dhi ataro kod chike ma kanisa oketo mar mondo mi kanisa ka ondike karka wacho ni need to safeguard the church from being used for political purposes. Gimi wacho karkae debed ni omenda ma kanisa yudo ema samoro giyudo sir, wacho ni ero sir ma kanisa ntiere karka. Pono ni nyalo nene ni siro kanisa ni mondo mi yud sir margi e yiero kata tiyo kod jo kanisa kata jo Kristo mantiere alwora kanyo kamintie mar mondo mi yud lemo mora mora e siasa kata sire kine mabiro. Kaka wacho ni jatend piny masani nutiyo kod kanisa mondo mi odonje telo higa ignare mokalo yiero mokalo. Cleopa inyalo ng'iyo okay ng'ato kaka an the records ntiere kanyo ni agoga Harambee kanise sa yiero kata ok sa yiero. Kata mana sani nyaka nyo yiera asega Harambee ni kanise mang'eny to yiero to onge. Wan adhi gone giero kamano kuom lemo mane gilemona. Machielo anyisogi ni an ng'atgi e seche mag siasa kata e seche mok siasa. So gimonego tim en the intention ema important. Itimo gini nikech ang'o. Nitie ng'at moro mok dhiga e kanisa to kochopo sa campaign to koro dhi e kanise. Nitie ng'at moro ma king'iyo pesa mokelo gi kako okele to kele in a way modwaro no influence go the leadership mar kanisa. Koro miyo magi be onego pogi an kanise I'm happy amor ni kanise koro sani chako bedo vigilant. Gichako bedo ka ging'iyo gik matimore mondo mi mbele kucho kik wadhwa bagni. But adira mantiere ni kanise to nyaka wakonygi mondo kanisa ogerre. Cleophas nyaka wawuoth gi jowa kuonde duto magintie. Ka ok wadhi e kanise gi dwang'e nade shida ma jowa nigo. E kinde gi yiena mondo mi adhira Boaz Kiri mondo awinj pache bende kotende kod gigi duto. Mheshimiwa, gido thuolo mano mara twak kod jopiny. Tiwinjo penjo maduong' ma penjo karka. Kaka iwinjo ka Mheshimiwa Beatrice kod Mheshimiwa Masara duoko karka. Kanise mantiere kor gwenge gin bende onego koro gichopi mondo mi gigol duond kotenore koda chenro mawinjo ka koro sani medo biu e wi sirkal mamalo twak makama kochwal ni nyaka un kama untiere kaka MCA ahinya e kaunti ma Homa Bay kama koro in bende in achiel kuom jod bura. Paro ni Cleophas nyaka wayiere gi gimoro achiel ma Mheshimiwa Masara wacho makara ni wan kaka jo telo kendo jogo madhi e kanisa kendo jogo moyie kendo maluwo kendo mo believe ni nitiere Yesu Kristo ma wuod Nyasaye nyaka wager kanisniwa. Mano ok dispute. Gima paro ni nyaka wayiere kendo Cleophas wan kaka jotelo nyaka wawachura dieri ka wadaro ni Kenya dhi mbele. Ichayo gwang' tichayo gweno. Ang'o miya wacho kama? Nitiere tabia moro ma bende nie e kanisni wa kawuono jaduong' Cleophas gi jowa ma wawuoyo go gi jodala wa duto. Adwaro koni ni kawuono Cleophas inyalo dhi e kanisa kendo en Harambee. Jogo moko nitiere magolo pesa ok gigol ni nekech mana kaka Mheshimiwa Masara wache ni kikigol mar mondo influence godo ji, but ibiro yudo ni nitiere idhi e kanisa moro tiyudo ji oluongi koni gi koni. Muma wacho mokwongo wacho niya gima lwedo korachich ogolo kik koracham ng'i kata ma koracham ogolo kik korachich ng'i. But ibiro yudo ni functions and fundraising ma kawuono itime kanisni gibedo kar political contestation. Tiende ni kami piem godo ni to ng'ama dhi golo mang'eny. Ma ema encourage corruption and even the church kata joma no organize Harambee. Wayiere kaka jotelo ni nitiere Harambee ma kata wang'eyo ni yudo ni Harambee nitie kanisa to jomoluongi kaka sama koro idwa dhi chak ni ka wajik sama idwa chak siasa ibiro yudo ni iluongo jogo mochung' kendo ipenjo ni to ng'ane mochung' i-identify jomo chung' nang'o nekech ing'iyo ni ma thuolo min jogi nyalo bedo ni to ng'ama nigi pesa moloyo wadgi. Omiyo ma
giko kelo gi paro mar corruption nango ibiro yudo ni ng'ama nie kom matiyo biro dwaro niya jomodhi ga giromo ga Harambee en ogol mang'eny moloyo gi kodi ng'eni seche go the church okodich ging'eyo ni pesa ni to akanye and to make matters worse Cleophas ibiro yudo ni seche mama timore idhi e kanisa igolo pesa instead of jo kanisa goni wagone Nyasaye erokamano kuom miyi mikelono nikech bende ne nitiere e muma kacha ne wayudo mama moro manogolo matin to nogolo gi chunye te mane kiwinjo puonj mane Biblos wacho ni Yesu nowacho ni mare manogolo gi chuny maler kendo nogolo mane en godo teni ne ng'eny moloyo mane jamoko golo omiya paro ni mondo mi the culture mar yudo gweth an kago Harambee ahero wacho ne jowa ni atime ka an gi geno ni adhi yudo godo gweth but nitiere culture moro ma bende rach ma nyaka wayie kaka oganda kendo wan kaka jotelo ni nitiere kanisni kata jotendwa ma kanisa madwaro Harambee to instead of ng'i Harambee ni pesa yudi inyalo yudo ni ng'ani ogolo 5,000 ng'ani oyudo 10,000 tang'o momiyo iyudo ni jatelo moro ng'ang'ana kelo kata milion 3 e kanisa nang'o odwaro ni mondo oyomb jogo duto mane giromo go ka mondo ene manyinge dhi malo koko ng'iyo ni to botiyo ne Ruoth Nyasaye agombo ni wan kaka jotelo wang'e ni solo ne kanisa muma wacho ni koda be ni wasolo katitene kanisa milion 5 no kodo kitero Ruoth Nyasaye nigi teko kendo ndike muma ni onyalo loko kite magedene omiyo koda dhi e kanisa na dhi sungorago kaka wuok kata ne adhi Homa Bay e kanisa awuok adhi kanisa wa mobera ma kaka an nyathi SDA ni kora adhi pakora kaka ane manyalo golo pesa moloyo mano tim makelo paro marach okorrupt pach japiny kendo okelo corruption nikech dhi chuna kaka jatelo mondo amany pesa ni e yo mok ber mondo mi adhi amor jopiny koro wan kaka jo kanisa yieuru mondo kitim Harambee kik time kaka giparo mar ni to ng'ama dhi golonwa mang'eny and moloyo kanisa onego bed joma lemo to seche mwalemo gadieri wadhi yudo lokruok e seche ma kanisa oneno gimoro matimore marach kata Boaz Kiri obiro e kanisa kaka MCA makabuoch abire kanisa to gima timo e kanisa ok donj gi tabia mar kanisa onego bed ni kwera onego bed ni kanisa penja ni to Boaz inyatiwa mane onyuol mana kani to diwachi yo makorida golo godo pesa nikech duto seche ma inja kanisa imor gi gima timo to ine michandri ne ndara duto in kaka ja kanisa seche mimor nga MCA wano biro no golo no pesa makama to seche go MCA samoro odhi oriwore gi contractor ma loso ndara okawo pesa mar ndara mondo omiu e kanisa umor kaka kanisa Nyasaye manye polo tok mor jopiny duto manie bathi bende hinyore koro paro ni wan kaka chak nyaka koro wabed gi stand aya erokamano ahinya kanyo Daniel Osesa chapter 6 mawuoyo about leadership and integrity ka jatelo ana wacho ni chiwo e chuny kineno ni gimichiwo no igole kumarach ing'e gimichiwo ni e kindi gi Nyasaye tim gima ber ni gi Nyasachi nito gimitimo no bendo timo ang'o ober kathurwa kucho tan pok aneno joma timo milion 2 milion 5 nyocha neno gima e thur gi jatelo kocha wa support wa churches nikech kineno kaka churches go gen onge ng'ama kisomo muma weche 2 mag ndalo ibro yudo kiwacho niya Joash nochoko jodolo gi jolawi mowacho negi niya wuothure mier Juda kusol pesa kuom jo-Israel duto mondo ulosgo od Nyasaye iga ka iga. There's a call from the Bible. Wan gima wawacho ni gol giminyalo, gole saminyalo, to nyaka wawuoth gi jothurwa kwa support gi. E thuolo dana ka wiyo masani nyakora moge joang kaduogo mondo mi ayud pat jopiny kachiel koda ka twak machielo mada ang'alose mana mondo mi akoni liet mar siasa medo tedore kaluo. Mheshimiwa Peter Masara duogo ka mondo ng'a chako kodi bang' siganani ang'o wiye George molos na sigana moro kama bende waduogo godo ka wantiere kar kanyo koro mojo to bende mondo mi wakoni duche ma kawuono ntiere keto kogno e ogirimiti mag tich kata contract mag jotije sirkal en chenro ma medo luwo sani matimore State House bor Nairobi kar ka kendo waduogo achiel kachiel kod nyawadwa bende Chris Owino mantiere kar jot ma jatend piny Kenya bor Nairobi mondo ni chenro ni ochakore yo machal nade kik idhi mabor wakawiyo masani.
This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Wan wabed gi mora chiel mondo wawinjre maber. Donge wayana wachadie. Koro gisani adwa ni ranga ser ka kisebedo kirange modongo anabiro timo mana kenda. Donge mano ber. Let's open big doors that harbor progress in all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Ramogi. Regulation occurred through Gimilu public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano maginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Wuoth kata safar keli e coastal region. Ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembeni wapi? Dueni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni coastal region edition. Edweni wadwa
romo gi jopith mopogore ma bende nigi lony korka pith kata pur ma gin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni coastal region. Kata nyinga opogore, iluonga ni Mariamu, Onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Nyakora moga jwang machiegni kendo ntiere karka mor mara ni podi kete karka e chenro mar piny dhi nyime kendo ntiere karka mar mondo mi wakoni ni to wabedo gi kayo machal nade. Nitie jogo ma oro te ka Stephen Omar mano mheshimiwa ma jadongruok kendo jagedo otimo gi chunye bende ok olandi mano masara erokamano ahinya. Pastor Adoyo Gori wacho ni ma Adoyo Gori ma Pefa Church Nyabondo wan kaka jodolo kama ochope ni to koro jo siasa ok nyal loko pachgi to kata mana thuolo gibe yudo e kanisni. Aya mano jadolo ma Pefa Nyabondo. Elvis Oroko wacho ni watching live from Rongai, kanisa sirkal onego bed piny gi kanisa gi por wach instead of bayo weche. Anasewe Otuga watching live from Chianda. Erokamano ahinya gi ote mamoko mapod wuoro. Koro ore uru ote kuno ani twak dhi nade. Mano emotie kaka wakawo gi achiel kachiel. To sani nyakora moge jonga koni nitie sigana maduogo karka. Ang'wa winja ne ka jojo molose. Liet mamedo tedore. To mopogore gi mano, mana mondo mi ang'wa koni gik ma timore bende oko. Ang'wa koni kanyo ni nitie gima timore kar jok ma jatend piny Kenya. Chris Owino ka wayude wadhi tang'o ni pichni en ogirimiti kata performance contract ma oganda dhi bedo kata ka sign tanya jotelo matie bwo sirkal mar William Ruto wadhi bedo kata gi thuolo mar kawo pichni go achiel kachiel kinde mangi chakoro sani waranga ne liet mar siasa e kaunti ma Migori kaka Jojuma koro ikonwa sigana machalo kama. Higni ariyo tok yiero maduong' mar higa mar 2012 yab siasa futo matek e kaunti ma Migori. En yaw mane ochakore mana dweche machuok tok yiero ni. Moko kuom josiasa bende ne oringo kamoro achiel e kinde mar manyo mbulu e higa mar 2012 chal gima nitiere kod pogruok e kindgi. Gin pogruok ma osenenore ayanga e kind romo opogore ma oting'o mago mag liete. Penjo maduong' maduoko mare pok owuok maler en ni ywaruok ni en mar rem mar tiyo makare mar moko kuom jotelo mane oyier koso en siasa mar manyo mbulu e kombe mag siasa e higa mar 2017 emosechakore. E giko mar odira, pogruok ni owuok e kind gavana ma Migori Chelyako kod senatano ma Migori Eddie Oketch e rombe ariyo mane obagi e kaunti ma Migori. We're going to sit down and talk about this because Migori County must work for the people. We should never iron our that linen before the people. But for the wrong maneno gani? Sebebi Mogiamin. Sebebi Mogiamin. Hago no pesa naka. Hey, we choose no to be no governor. That is fine. But I'm going to governor on our private side. Kora donjo ka neno ka seneta nigi mirima tang'wono ne nikech en wuoyi matin antida tego. Seneta Oketch ne ywak ni gavan ma Migori Chelyako ne osemo wende mane oluonge rambe. Gino mochilo bende ne okwede kinde mane giromo e nyasi mag goyo rambe ne jariemb boda e gwego mag Suna West. Nyasi maromo kama nanu mmoja ndako kama na pele kikibi. Ikimura nikakanya kwa mbele muga tego. Na wuon sherehe mara rambe ni te seneta Irolose oluongo siepene du Governor James Agri Boborengo en governor mang'eyo en okil wadwa kendo miya luor mana kaka semiye luor e thuolo duto te nokang'eyo kata nowuoyo gi jogo no bende wede koro jogo nogocho na kawuono openja ni to function dhi nade ta koni an function ni to donge nyocha wanyiso seneta nowuok odioko wuoyo koda. Penjo maduong' en ni ma ema nyalo kelo pogruok koso nitiere moko mag siasa mapod opondo. Jobono machon manyatike Diko Mondi Anyanga wanjo siasa moyier nyaka koro mi jowetegi thuolo mondo koro ti. Edi nobedo butha kacha apenjo Edi ang'o miyo gigi timore ang'o miyo members of parliament ogega to okani members of parliament ok dwar governor. So what? Is the governor whether you like it or not? The people Migori gave him the money.
Okadi poni ng'ato nye paro ni wan gi chandruok moro gi jo county. An aonge gi chandruok gi jo county kata sama biro kokani. Asea e meeting mane jo county dhiye mar ruak mar speaker mar Migori County, Mr. Rusana. Lieta ahinya osebedo e komno mar gavana e kaunti ma Migori. Higni 2 gi nus ma wasetiyoni en mana chakruok ma kanyo komomiyo jogo man gi rikni kata raka moro miwa mana kind. Gavana huyu mimi nataka niwaambie kuwa mimi namuunga mkono kabisa, na ikifika 2027 mtu asikwambia hapa ati gavana atashindwa hapa. Mokuom josiasa mane oyie mopogore opogore osewuok oko ka wach ne gidwaro komno mar gavana e kaunti ma Migori e yiero mar higa mar 2027. Jakom mar ODM e Kenya mangima Gladys Wanga mane owuok e kaunti ma Migori e kinde nyasi mag goyo erokamano mane obai kod spika mar Rubuno ma Migori Christopher Rusana ne okon josiasa moyiere e kaunti ma Migori mondo koro bed kod romo mondo gitieki siasa mondo kaachiel kod aginga manyalo bedo e kindgi. Gi gavana boy gi wabunge te to wariwore mondo tuchoture kanyakla jotelo moyiere e chambwa mar ODM ka kotiyo kanyakla ka piny nyalo yudo konyruok. Oganda e kaunti ma Migori ma oting'o jotend kanisni osebedo ka koro kwa jotelo mondo koro were kod siasa mondo kendo giket mainogi e wechego mag dongruok. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakora mogi jogo mane chal mar wach. Mheshimiwa Peter Masara, counties thoth Nyanza, en ang'o miyo gini medo tedore mane kaunti ma Migori ma bende iwuoke? Joko anyalo wacho ni ma en ndalo mondo koko bed Migori, ndalo jomoko be biro biro kadwa wuoyo on behalf of counties moko. Ndalo moko bedo nyichi neno ka nochacho Kisika, mane ywaruok ng'eny kabisa sani okwe. Koko ka nitiere dala kata ot to ji bedo piny to wuoyo. And ng'ama nyalo keto ji piny mondo wuo en wuon dala. Leadership. Ka in dichuo to dhako gi nyithindo go koko. Tiling imbigo kodgi koko. Onge ng'ama ibiro laum in kaka wuon dala. Omiyo nawacho ni nachako wacho gigi chon. Naparo ni dhi kelo clips managolo sama nago koko. Nago koko kawacho ni jopiny nyaka tinegi. Amor ni edi muok bi koro neno gima nawacho. Oyierwa mondo watine jopiny an to gi jotelo mamoko. Ok anya wacho ni an perfect, lakini gima timo ni awinjoga gima ground wacho. Kaka tiyo tayudo feedback. Gima hinyo ng'eny jotelo ni gidagi winjo feedback. Ng'ato kosebede telo to intimidate ji. Sami intimidate ji olenga. Gik bende otimore Migori gi intimidation mosetim ne japiny ma japiny kuro luor. Koro ka giyudo kama gimuoch go to gimuoch. Mane gima timore. To kinyalo yie jopiny gidhawni giwuoyo kodi ichopo kuomgi koko ok nyal bedo. Koko ma Migori osebedo nikech ji ok wuo. Leaders ma Migori ok wuo walak forum. En ang'o ma mono ji loso? Ing'eyo ni ng'ato nyaka bede ng'ama nyalo choko ji. Nikech yudo ka gintie Thanksgiving, nyasi mag wero kamano, kata liete ma jotelo rome. Mana kane kama onyalo bedo koro ma jotelo. Anyalo paro ni nyaka ne yierwa 2002. Mokwongo ni pok oromo kaka wajumbe ma Migori kendwa. Gi governor, gi senator, gine mawago mbaka. Mana mbaka mana to odwa tiyo nang'o. Mano pok otimore. Otimre ga mana ka nitiere occasion moro ma detimre maybe baba do biro Migori dhi rwake nang'o to be mana section of people romo. Or nitie gimoro matimore masarogo koko kamoro ere kaka wadhi counter attack e function ma next. Or ng'ane kamano but romo moro ma constructive. Pokoromo Migori. Mane tabu mantiere Migori maduong' ni ji okrom to be ji ok go mbaka e yo makare. Kiwuoyo to mane rache pingo serikal ineno ka kitieki. Kiwuoyo dono ka ansani aling. Ana meno tuoga ni ani mana kelo koko ndalo moko sani Masara ne onge e function ogene gine constituency na to kana se winjo kaka ground chal na wacho ni we abeda tim gigena ane gima de timore ero koro giwuok gitimore gima nyaka change Migori County ni leaders nyaka bedi mawuo monyalo siemore ni kato dhi maracho moloyo te ni watine jopiny. Gima tabu mo Migori ni en service delivery ne jopiny to gi fulfilling promises mane timone ang'owa jopiny. Gima ne jo churches wuoyo ka jo churches go nego wuoyo national to nego giwuoyo counties to nego giwuoyo constituencies mondo mi ng'ato ka ng'ato ojibika ne jopiny manoyiere. Ana alemo hapa ni somo ngeche 29
ipenja ni ang'o miyo koko gore. Ok sama ngeche no to nyisi gima timore. Mago gik manondike kapok onyuolwa. Jatelo maber ka nitiere kom to kwe nitie ji mor. To the opposite of it. Mano muma mano timore nade? Ema wacho. Omiyo wan wacho ni pok gik moko kethore. Igareyo podo enough mondo jopiny omi service delivery. To machielo bedo wacho ni kombe mwabedegi ok magwa. They are not our birthrights. En gimoro ma kawuoni bede to kinyato bede to be nyaka largi. Koro gima ji onego lorego sami lare timni maber ema miyo ji tamore ni weuru ng'ani oti. Weuru ng'ani oti to kane eno kijende ka edi okaka kijende te biro go. To governor oweyo. Cleopas, you don't need rocket science mondo ing'e ni there is a problem. Ma notimore ambe kana garambe. Inyaparo na se garambe ne jo youth, jo pikipiki, jo saloon, jo boda, jo manamba, jo nyamlenga nago ne garambe. Wenda kana luongo no bedo threatened ma ji okubiro. Matin manene maskin gi thick ema no biro ni kikubi. Mano rach. Ana wora ni Cleopa kawuono in osiepna. Ka luongi arambe Migori to nyaka ikwa mana rusa ir ng'ato surely. Mano aparo ni nitiere kamoro ma beyond offices ma wantiere gi ng'ato nyalo bedo gi personal friend. An gi MPs kata moiluongo kata constituency na kata ng'ato kopenja ng'ano actually ng'ane manyalo timo katasi ma wacho ni abire constituency ni osiepna makama to manade oluonga. Aonge right mar stop especially ken colleague na wawuondo ni koro kawuono senator ni dwa bire constituency na gero kanisa moro ta anto I'm not involved in one way or the other. Samoro ng'ano ok dwara kech siasa nitie ng'ama no support ng'ani ng'ato support ng'ani but kanisa mide ger no ten mar ok onega tam senator ni biro gero joga simply because ok involved. Samoro king'iyo kaka case ma notimore ma Migori ni na wuoyo gi the president mar jo boda go monyisa ni launching mar this sacco, they wanted the county government mondo timore nade okonyogi. To for 4 months ne gimanyo county government motamo gi yudo. Then gidhir senator. Senator konyo omiyo gi date momanyo ne gi welo. So ne giwanda gimomiyo idwa kethne gi function. To ne gidhi gin gi recorded clips ma giwuoyo kata gi county officials ka gikwayo ni can you organize ne wan mondo mi watimre nade o launch nwa this sacco. But not amore. Koro ka giyudo wendo kende ketharambe gi. To me aparo ni mano ok ni kare ahinya. Youths gi onego wa support gi because they are our voters. Onego wa empower gi. Ka ng'ato se empower gi, the best thing man aparo ni onego timre. County government onego encourage all the governors to gidhi gilore pesa. Edi kogolo 500,000 to governor gol 1 million. Orengo gol. At the end of the day jomo konyore gin jo Migori. Gin jo Migori. O kata ni jomo luongo Arambe gin jo Migori. Ma en joga to gin joge MCA to gin joge senator to gin joge governor. Karambe no succeed at the end of the day. Ne wa succeed kaka jo Migori nikech jo Migori ema konyore. Samo fail. Wa fail kaka jo Migori nikech jo wa ema hinyore. Erokamano ya Mheshimiwa Peter Masara. Senator Beatrice Ogolla ochal nade telo ni iwacho ni liet mabiro mana kinde ka kinde to kiero ignare okene mosekadho gik mathoth osetimore ahinya e counties gi ta ahinya sani warango county ma Migori girange yo machal nade twak kata mbe county ma Homa Bay romo kod governor loso chenro mag telo ipango gi yo machal nade mondo mi gwandruok gi uchunge weche mag siasa. Cleophas adwani mondo anyisi kanyakla achiel gi jodala wa ni siasa en interest. Ng'ato ka ng'ato nigi interest ne morito. To wan e Homa Bay taneno kwa gombaka maber. Governor kata level mar wabunge ma wan go in Homa Bay okonyiso gombaka okonyiso ni koro un supporters ma ng'ato te kata ni uwinjoru in principle. But wagombaka e gigo modwa timo kata ka nitie a county function to obrief the MPs waromo ga kata Nairobi ka governor obiro waromo luongo wajumbe go te wabedo piny including an mogwel maonge constituency waromo kode and mano be gima neno kotimo to bende gi MCS ma wan go. But nyaka waduogo wach ni siasa to en interest. Ka ji otieko election any politician focus election mabiro kakitime emopogore to onge thuolo ma ng'ato nyalo wacho ni nyalo tamo ng'ato dhi kamoro. Kuonde go te gin domain mar the politicians. En courtesy
ni nyalo nyiso ng'ato ni abiro kari kanya biro timo kama. To samoro be ok en intentions marach, but kiloso osiep kaka Mheshimiwa Masaro oseluonga garambe kare. Pok ayudo thuolo nikech osebedo ka oluwore gi tijena mamoko. But siasa en interest, to gima wanyiso jowa ne siasa be korumo. Ng'ato nowacho na ni the next election I win kendo from the start of Ma. En mana ni ok wadwa ni gibed activities mag tich, mag limbe, mag timo gik makonyo jothurwa to sa campaign to pogore, poko chopo. But siasa en interest. Kineno ka ng'acha ok serve interest ni, to kinyal tueri kode. Idhi kama chielo ma interest ni timo ng'owa, dhigo mbele nikech en gimoro achiel milaro. Erokamano ahinya, mano paro mantiere kar kanyo. Ang'eni Mheshimiwa Boaz Kiri nitiere koda wach moda medo kar ka to kinde mang'ilose wi liet mar siasa matimore e kaunti ma Migori, adwa ni mondo mi los kod bende oganda jo Kenya, ahinya jodak ma Homa Bay bende ugolo speaker koso ang'o motimore e kaunti ma Homa Bay. Ang' imede kar kanyo, liet ni to pogore, resign speaker, koso speaker resign kowacho ndwa thicha oko. En ang'o motimore e kaunti ma Homa Bay. Ang'eni ka unutie kaunti ma Kisumu, akia ni chiro dhi chalo odiochieng' ma kawuono, kata kamano liet mar siasa okweyo machal nade koso oliel nyaka 2027 dong' higni 3 mabiro. Cleophas, an mokwongo ago erokamano ne leadership manie Homa Bay County. Kwa chaka gi Mheshimiwa Ivo Bara, Mheshimiwa Were, Mheshimiwa Dipo Kuome, Mheshimiwa Gogo, Mheshimiwa Kaluma, Mheshimiwa Martin Oweno, Mheshimiwa Karoli, Mheshimiwa Mili gi Mheshimiwa Beatrice. Ana neno ni nyaka sani e wang' jopiny ginyiso watelo makare nikech ok giyware gi governor. Mano ok onyiso ni gionge gi interest gi. To luor ma ginyiso governor is really worth appreciating. Kendo ibiro yudo kang'eyo pok nadhi e buche ma gibede kaka Mheshimiwa Beatrice owacho. But kata ka wabedo kod gi bura ma governor luongo gi duto kendo luongo jotelo duto, aneno ka giwuo maber gi governor, wan MCS wariwo pachwa. To adieri makende kibiro kate ward like ana wuok e constituency Mandhiwa ma interest nitie. Mokwongo wan kanyo wan gi MCA wadwaro kom mar mbunge, wan gi Mheshimiwa Beatrice no mabende dwaro kom mbunge no, to wan bende gi mbunge wa Masit. To gima mora kuom jowa madwaro gote, ibiro yudo ni kani Mheshimiwa nigi function ne, ok ibi yudo ka Mheshimiwa Beatrice, Mheshimiwa mbunge ka nigi function ne, ok ibi yudo ka Mheshimiwa Beatrice dhi ketho mondo show his might. MCA mabende dwaro no ok bi dhi kanyo ni dhi ketho. Gima ng'eyo matimore Migori nikech an e border jo Migori. And wayiere ayieya ni the truth be said, ni jotendwa wayie ni kwadwa gero thurwa, to kata ka bed ni wabedo gi interest ma bang'e to wanyisuru luoro ne jotelo masano. En gima wich kuot Mheshimiwa kata Mheshimiwa Senator to gi mbunge mabende waluoro nyoro na an Migori nikech an adongo Migori ema bende asome. To asome ward mar Mheshimiwa Peter Nyamome primary. But ibiro yudo ni Mheshimiwa kaka jiwuo kuome maber cha ground ber kabisa. But gimoro nitiere manyaka wayiere Mheshimiwa mabende wan kaka leaders wakwer. Recently wawinjo ka an MCA mabende nosiepwa kendo nyawadwa yudo thoche kendo nigi teko madhi in public mawachi ni ka governor obire ward ne to biro lao 1 hour. As leaders woguru mondo kwer mago gik moko nego time kata ne bed ni governor rach manade. An Boaz ni danga bukra wuogi e mbele jopinye ikabuoch kacha. Tabu kora wacho ni ka governor Gladys Wango nyono gi tiende tabiro lao 1 hour. That is disrespect. Kata ne bed ni governor nane rach, kata ne bed ni ang'o motimore. Mano constituency ne omiyo gima duong' gima notimore kata kane rwako speaker. Ane antie sama kata edi wuok we were there.
Gima notimore kacha kata ni bed ni gavana nochwanyo Edi ne ok ber mondo wuogi sama function dhi mbele kong'e maler kose insight jomoko kendo wuok ineno ka function mar gavana oluongo kendo nyawadgi nie function welo bedo oluongo kendo create a commotion ji luwe ji gone koko. That is wrong. Aparo ni jodalawa jopiny muhimu wan luo Nyanza wase waste our time. It is good mondo sani, and that's why I'm so grateful for my governor Gladys Giwa Bunge Wadut. On this, I appreciate. And kata mbunge na sometimes you don't politically wanyabedo nikechabede interest manyabedo gomopogore, but showing disrespect to somebody manie mbele ni is not right. Okondengo be ni kata ansani nikecha ukawira gi mbunge nikora winjo ni mbunge dhi yao ECD in Kabuoch. Nikorambe mane sama yudo opportunity madhi show go mbunge na might. That is wrong. Two, gima bende manyaka wayiere ka in governor Cleophas, in governor ma Homa Bay, to luongi e function Kisii gi governor Arati. Governor Gladys kadhi a ward, a constituency or county mar Arati ma is a neighbor, kata si calls ni nyakonyise. Omiyo anoka ne kama no chilo time makosa, and the leaders oyie ni nyaka giwuo kanyakla mondo giger oganda. Pogruok onge gima biro tero kaka oganda. Nyocha ahero gima ne Anyango wacho kane wane function. Bed na hete, bed ni ok ihete, bed ni wachi ang'o, Nyasaye osemiyowa thuolo ni wanie jotelo. An kawuono samoro bende awacho gima ne Anyango wacho. Ibire ward na North Kabuoch. Ok idwara. Nyasaye osemiya thuolo ni nyaka tine. Aya, sechego nyiso ni an bende nyaka nyis jodala wagi respect. Koro kata bed ni kosa nitie, ok ubeda to ulosi kaka jo Migori nyocha odhi maber. Sani kawuono unywandoru wabunge chiegni te dwaro bedo governors, MCS tema koro dwaro gito MCS moko ok dwaro kata bedo governors ma Migori, gidwa bedo presidents ma Migori. I think Cleophas waluonguru a spade as a spade, waluonguru a spoon as a spoon, mane kaka oganda wanyalo dhi makare. To wuondruok ni makosa ok wadwa siemo to miriambo. Kata ka bed ni gavana Ochilo rach, jogo motiyo go omiyo Ochilo bende respect monyalo deserve kaka gavana gi. Gavana kata ka ero bende nitiere acha moko monyabedo no nyiso joge. Aparo ni jotende gi obeda manyo ma ginyalo solve go gigi moloyo kuodo wiwa kaka oganda. Waseinyore e sirikand devolution. An korwa kaka jo Homa Bay tago nero kamano ne leaders mawango, both MCS, wabunge wa, our senator. You will never hear a situation where our senator will stand kuma governor nitie mo show a disrespect. That does not mean you gionge pogruok. Gin gi pogruok kendo biro ni kuonde ma gintiere samoro nitiere issues manie kindgi to giloso e boardrooms gi. Cleophas ipenja penjo moro mogik to ka gomb ni aduoke. Doka maru Homa Bay. Wach mar speaker wa. Speaker wa kaka wan jo Homa Bay gima ng'eyo gi sani ni speaker wa nyocho resignation mara speaker gik ma jo media wacho opogore gi gik mang'eyo. Koro an mang'eyo Cleophas ni speaker wa no resign kendo o resign kaluwore gi dwaro mare kaka ng'amo resign no o resign under duress. MCS no kopushe ni o resign. Koro gimomiyo na resign samoro ne wato dhi ng'iyo dhoge dala, samoro ne waten gi health issues. Mang'eyo en ni tich ang'wen ni wan kaka MCS ma Homa Bay wadhi yiero a new speaker mondo chako kwany gi kanyo Cleophas. Mabende poro no ka ogwetao kata ka motion. Nentie motion mora mora manilieko ni dhi bedo ni igolo go speaker. Nentie motion manulieko kelo kaka MCS koso magi manaparo nikecha wan kaka jo fabo to wabolando gima nitiere. Kata milieko roba tani ilieko. Cleophas jo fuambo gen gi fuambo to gi keyo. Kori broda ni ma usekeyo upogore gi mwang'eyo. An MCA ma Homa Bay, a motion only becomes a motion in assembly or in a house of debate kosebedo communicated ma obedo on the order paper mo obedo debated. As at of Tuesday last week, Samane speaker wa resign. We did not have any motion
and we did not have any issue with our speaker. The only thing that happened, what only happened, maybe the speaker felt or maybe he had other intention on other duties, and therefore and I also don't want to speak on behalf of our colleagues. But wabodo thuolo mar ng'eyo dieri mar wach ang'ende speaker machon bodo thuolo mar wuoyo kosedo speaker manyien tada miyo mheshimiwa Peter Masara mondo mi oduoka weche mamoko bende moliekore karka ka ngisetieko wach midwoko godo Boaz Kiri ang'akaw yueyo kendo mar ariyo ka wantiere karka kachao right owuoyo maber makmana ni okier matin kochopo mago mabei to okodwar mondo respect no oketi nikech onge ka unyalo golo speaker muchon ma resign to kama Migori to iwuoye gima ng'eyo ni respect is earned ng'eni okinyal kaka senator ma Migori michun mundo lori pa nitiere gik minyalo timo machune mundo lori kaluwore gi kaka itiyo Cleopa leadership en about ni ere kaka solve problem shite kaka tim in ka ng'ato nyisi ne bro goyi kaka MCA cha no wacho na bro lawi 1 hour tichike di karabiro imobola SG tidwa dhi gori gi MCA respect bro an kanyo nade MCA governor koro MCA wacho ni achiki lweny timbi dhi public wacho ni abiro chieng makama koro rito adieri dhi go mi ring 1 hour no gadiri en embarrassing to even Migori kanya thini owacho wach moro maracho kidwoke ioro ng'ato to luonge ni luonga na nyathino di winje ne tang'o miyo wuoyo marach samoro nitiere gimoro modiye mosewacho gi wuon gi to wuon gi ok tim koro kamodhiye onge nikech wuon gi was the last resort kamodhiye onge koro wacho ni we ago koko mondo anyuolo timre nade owinji samoro osedhiro wad gi wuon gi moro sekono to neno ko wad gi wuon gi no bok timre nade ok kony shiteno koro gimodong orito kanyuola orumo to wacho ni an gi wach Babu ok nyal timo na kama. Na nyombo nyako ni igariyo mokalo. Odagi gonyo na dhok mondo adhi anyuom. Anonga wuode. Ingeni welo mano biro dhi wacho ni nyathi cha janeko. Kara nyathini ok iwinjo kore. Osediro wadgi wuongi, osediro dagi, osedir mingi. Wuongi otamre nade otamre winje. In paro ni nyathini nigi option mane. Mar go koko. Mondo koro pinyo otamre nade owinji. Mondo michie moro kata kimae dako. Obedo msumba. Ti wacho ni yawa. Anyuola ni notamore konyo wuoyi ni mondo odhi otimre nade odhi onyombi koro en akine koro ng'ato nyalo kawo ni disrespect wuon gi to kare wuon gi mano dagi bedo wuoro mondo nyise ni wuoda ok anyal golo ni dhiang' nikech in wuoda mar adek pok agonyo ni wuoyi maduong' riti watim kama mondo watim kama wuoyi no dino winjo to kotamruok nyise en ikwede akweda idhire dhira onge option awacho ni ya wan kaka jo-Migori wan jotelo number 1 dwaro kom mangato bedo krach Cleopas okapar nitiere sheria mo oginene kata mana governor masani no chako dwaro kom ni ka obado ne en governor ne en mana haki ne kendo ne gilawre go bado hours kendo no wuoyo iro bado ka en senator ingeni wawe wondore kaw clips kaw chilo en senator be gimomiyo jo-Migori no yiero chilo no promise gi mano kotimo ni within 100 days ku yiera senator pesa umo sela adhi timra nade adhi duoko abro make sure ni pesa ma Migori ok timra nade ok lal abro make sure ni project ma Migori timore nikech adhi bedo ang'owa wang' jopiny mano ka en senator sani ka edit yu tije onge chae kanyo tich senator en mar oversight en mani en gima lit Cleopas I feel the pain ma edi winjo kiselo sarambi midwa konyo go ji luongo sipe gi tikethe nikech ne nitiere opportunity mang'eny kad nogo magini ne governor nong'eyo nonego be ni kano kodwar ma ne ginyalo wuoyo go rengo silently ni kapok ogo kad ni we gini wariwre watime or kikitime ok ni rito nyaka dakika mogik tikethe last minute mano to okanyal yie kamano leaders madwaro awinjo ka MCA wacho ni MPs te ma Migori dwaro bedo governors no MP madwaro bedo governor ma Migori mose declare Nyamita to gi Peter Masara. And gima penjo what is ang'o marach gi mano. Iwacho ni ng'ama onge vision okoni kodagi. Yani ng'ama onge lek moro mambele. Mar wuok e class 8 to dhi form 1 okoni gi bede school. Mar wuok MCA ti bedo MP. Ani ng'e an councillor. Abedo councillor, abedo deputy mayor, abedo mayor,
abedo mbunge 2 terms, sani adwa bedo governor. Ang'o ma eri richo kanyo? Manyiso ni wachorore. Koro miyo ng'ama dwaro to onge shida. Gima timre ni kuro ji lore ga ng'owa, gitim keche dwaro bok yudo. To kaka jotelo ma Migori, unyalo bet piny mulos weche mopogore gi loso e liete, lawruok e ndara wana singo ng'ato lweny gik makamani. Gima dwa nyisi en niya, nitiere issues ma samoro warese lietego. Ng'amo resi an anyalo paro ni nitie samoro ma joma dwaro go wuoyo ga about something in my constituency kata gima osika koda. Gima temo timoga ni adhi ang'iyo gino ka en gadieri tang'iyo kaka duoke silently moke public. Ko koro opasist e wacho miriambo to kora duoke mondo kech ko penji miriambo e public kidhi duoko ng'ato gi barua onge kaka jo public abiro ng'e ni setimbre nade iseduoko ng'ato. Koro mano chalo sani. Ang'o mani mono bishops mag Catholic gi jo Anglican gang'o gini gindiko ne Ruto mos gikone ni magi gik mate. Ang'o mene gidhi e public? Ne nyalo som to okon gi ne oyude. No, in duoka kanyo. Jogi ne nyalo ndiko barua ne State House. Magi kone ni jatelo, in president mar Kenya. Gima kama waneno karach. Barup gi cha. Ne ginyalo kete posta to chopo ne State House. Or ne ginyalo kawo ng'ato to tero ne Ruto to Ruto somo to duoko gi. Samoro apara ni samoro gisetemo giseoro wach to gineno ka action otimre nade onge. Koro mondo mi gi fulfill the obligation magin go ni nyaka gitete haki mar jopiny. Gibiro giwuoyo gi koro iluongo ni open letter. Koro gisomo barua manyo gisendiko silently. Maybe Eddie no se wuoyo gi governor to tamore. Koro odwa nyiso jopiny ni otimre nade osemuoch. Cleophas ang'eni dwa timo break. Tadwa ni mondo awach ne jothurwa duto te ni kom moro ang'ora ma ng'ato nigo nyaka mar Ruto idhi lar 2027. Contract en mar higa di 5. Ando ok inyalo wacho ni ng'ato ni kik lare. Kombego idhi tim ang'o? Idhi lar. Wacho ni siasa en interest. Kombego idhi lar wabeduru thuolo nekech koko lar gi bok dwa yud leadership ma quality to jok manie kombego nogolo jomoko omiyo kombego idhi lar. Kaduoge wach mar Homa Bay vis-a-vis Migori, wan wago mbaka ok onyiso ni uwinjoru ni una jok ma chalo gimoro achiel, but wago mbaka kaka leaders mana kaka wacho kaka Boas owacho to kende mbaka wakanyo governor samoro nitie diverse opinions okawo gi kaka gen nikech dhano ka dhano nyaka bed gi diverse opinion. Wako on leaders te ni wa encourage gimiluongo ni tolerance and endurance. Kisebede leadership nyaka ibedi. To another thing awinjo kama Mheshimiwa Boas Kiri wacho ni the function mane gintie Eddie no insight. Mheshimiwa Boas ng'e aseni legislator ni gimoro amora miwacho nyaka bed gi minyalo back. Ka ng'ato wuok ok onyiso ni insight gi. But wanyiso jo Migori go uru mbaka as leaders. Kombe ma ji nitie to ji biro laro, jomoko biro gol, jomoko biro survive, but kom en mar 5 years kende. Erokamano ahinya. Kanyo makayo Nyakoromo Jwang' ote uthoth ahinya ogwela ke iya somo ote ni kaduogo bang' yo makawo sana. To kwaduogo Nyakoromo Jwang' nitiere ywak matimore counties ywak ni omenda onge. Ng'anyo dhi bedo ka bang' ndalo 30 mabiro gidhi chalo nade an ka kod senator jogo monego bed ni rito devolution. Sani Nyakoromo Jwang' picha mineno kanyo pichni achiel kachiel mawuok kar jot mar jatend piny Kenya State House sude ji orwako jodonjo kanyo te sani gin mag rango ni gigi duto ochopo e yo makare mar mondo mi wane ni pichni go bedo ka kanyo igo kogno mano orak mano mar tich kar wacho ni performance contract kako dego beni gitiyo gichuoyo kogno e orak mar tich. Nyakoromo Jwang' kaduogo ang' warange ka diponi osechako ang' wadhi kore achiel kachiel to sani wawegi gi pichni go ka wakawiyo masani ka waduogo twak dhi nyime pod an gi wenda adek e studio ma Nairobi kod mano ma Kisumu. Kata safar keli e coastal region. Ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembeni wapi? Dweni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni coastal region edition. Edweni wadwa romo
gi jopith mopogore ma bende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni coastal region. Kata nyinga opogore, iluonga ni Mariamu, onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Wan wabed gimoro achiel mondo wawinjre maber. Donge wayana wacha adier. Koro gisani adwa ni ranga ser kaka isebedo kirange modongo anabiro timo mana kenda. Donge mano ber? Let's open big doors that harbor progress in all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny koda sigendni mayudore e wendego. Wajan thum gimoro. Okay. Den gi radhi. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie
duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi, Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano, be pod gin kodwa? Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Biwott nochaka ni bwana sukari. Gin kanye? Kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakura mogo jong machiegni en mor mar ripodi kete karkae chenro ni mara rupiny ka wadhi nyime gi rango chal mar piny Kenya. To nyaka sani ote mathoth pod medo donjo karka koni ni waloko tanga kendo wadarango gik matimore county ma Nairobi ahinya mag counties. To sani mago picha mabiro ni kawuok State House kata kar jot ma jatend piny Kenya jotelo go keto kokgi e ugirimiti mar tich kata performance contract. Ineno mesni moselos toke kacha kate mago mesni ma jotelo go dhi bete kanyo ka keto kokgi kanyo. Jatend piny Kenya dhi bedo ka chopo kar kacha tangina waduogo mondo miya wayudgi achiel kachiel kar kae. Waduogo e twak kake mawacho ni governors mag counties ma pacho kae obwogo mar chugo chenro mag counties ponono ni piny owacho mamalo okogolo kata okochwalo negi omenda mag timo dongruok e kor gwenge. Boaz Kiri, ka gino timre, ang'o madhi bedo kae katimore ahinya e counties? To bende adani mondo mi duokwa kotenore kod chudo mag pending bills. Mwacho ni kae ma rocho ahinya chenro mag counties mopogore opogore. Wabedo kama chal nade kaka oganda jo Kenya ahinya ka chenro mag counties bende koro chung kalore kod nok mar omenda. Cleophas, wach mar omenda ma malo monengo keti kendo duogne counties miluongo ni equitable share is becoming a challenge in our country. And counties are made in a manner miyudo ni counties koro chalo gima sare ne national government e gima sheria emanuchiwo. Sama ne wabiro mwaloso katiba ma 2010 ne owacho kendo no stipulate chik kaka counties onengo yud their share mondo kony counties gerruok. Kawuono adwa nakoni Cleophas, nyoro naneno ka our cabinet secretary owacho ni gidhi keto pesa mar mar October. Mano yudo kowacho ni e juma mokalo ne giketo mano September. Cleophas gini kende kata kowacho ni ero gidhi keto. Onengo kendo seche go wacho ni counties ok dae. To ng'eyo maler ni wane November. Aparo ni Cleophas serikal mamalo onego ng'e the danger magimiyo counties face e seche ma pesa ok obedo remitted in time. For example, June ok okel pesa, July ok okel pesa, August, pesa mokwongo okel September, towards the end of September. Cleophas seche giyudo ka jotich mag counties mamoko like Homa Bay man gi mpango gi banks odhi mokawo loan mondo chul jotich. Loan ni ok okawe without interest. Ibiro yudo ni nitiere interest ma is eating into the equitable share. Se ni pesa kubiro koro yudo ni nitiere expenses madine ok wadhiye because of the interest. Dwe mar aboro kendo chako chul gi loan. Koro Cleophas wach mar serikal mamalo kelo pesa ni onego bed very timely, and ko bedo timely odhi konyo counties, because without it iyudo ni counties bedo gi a lot of pending bills. So pending bills is really affecting the economic growth of our country, because our people are really crying ng'ato osetiyo tije, iyudo ni tije ni osetieko okochule, jotich bende samoro iyudo ni jatich nikech pesa okochule in time, obudho dhi okawo gowi kamoro. Koro adieri makende, if it is true ni pesa ma October dhi bedo released, an kwayo mara madina kwayo cabinet secretary ma bende jaluowa kendo jatelo
ma bende nyocha oringo ka dwaro county, akwayo ni mondo ketie gombo kata otimie e yo moro ma en bende ka dine obed governor dine Nyasaye yiene owin, dine otimore ka national government oro pesani e yo ma every month pesani donjo and in time. Counties nyalo bedo ka at least ok bed gi ywaruok, jotich osika sika ka threaten our governors ni gidhi gomo nango nikech samoro ok chulgi, to unfortunately gin bende gi feel ni pesa michulogi ni samoro governor mok dwa, to governors gi do not have this money. Koro aparo ni en gima ni kare mondo jo national government o improve on release of funds, especially the equitable share. Erokamano ahinya Kakiri Boaz. Anga duogire mondo mi anga kawo wach mari mogik bende ang'e nikech thuolo ma bende rengo kar kaya ahinya bi kuom senator ma bende une custodian ma devolution kendo rango geyo makare kako utimo oversight gigi duto weche mag omenda kama gintiere. Governors koro bwogo ng'anyo kama ntiere kaka kamano wageno bede kata bang' paro mag chik mag omenda ka wito oko gi weche mag budget. Adwa wacho ni Senate ok en Senate ka counties onge. Nikech Senate en od bura mang'iyo mana interest kendo promote interest mar counties. Chutho onengo bed ni kaka chik oketo counties onengo yud pesa gi kapok okalo the 15th day of any month mondo counties oyud pesa gi. Magi ma en kaka Senate watemo kabisa mondo yudre. To bende adwa kuongo na winjo ka CS wuoyo kendo na nene kowacho ni October ncho oseyudi. To gima treasury timo ka pressure moro bedo ti release chieng' no. To kendo na neno kowacho ni o release mana chieng' gi release. Watemo wacho ni sirikal mondo counties operate, mondo counties otim activities gi kaka jopiny dwaro, counties nyaka yud pesa gi in time. E sama wawuoyo ni watemo as a Senate one amendment bill matemo kata ni mondo wapog pesa mar the executive to gi assembly mondo jogi nikech gin two entities ariyo, moro timo legislation oversight representation, moro timo implementation, pesa gi oa direct from the treasury mondo dhi. To kadwa jiwo kanyo bende ineno ka sani Senate nyowane mediation committee gi the National Assembly e wach division of revenue bill. Wan kaka Senate ne wapuodho 400 billion mondo mi counties koluwo ni higa mokalo cha kapok ne finance bill ni okethore ne omigi 385. Sani nikelo proposal mondo wami counties 380 and wan kaka Senate wawacho ni no. Kata kimiyo ng'ato budget bok ni mi chaki kal manotiyogo the previous year. And achiel kuom gik momiyo counties nyaka wamed mana pesa no to 400 billion. Any counties nigi commitments manyaka tim. Achiel kuom gi the housing levy deduction, MICE costed, NSSF enhanced, the county aggregation industrial parks nigi amount gi, the community health promoters nyaka counties match to gi shift manyokelni. Morari warage Mheshimiwa Boaz ni counties onengo yud pesa gi in time, and Mano Senate will continue to push mondo counties otim mandates gi mane omegi nikech gin be jopiny ritogi. Erokamano ahinya ilero makarada no waringi sa nikech ka chenro matimore State House ochako to dhi chunwa mondo mi wang'ad chenro gi kanyo to dana yud paro mantiere kar ka. Chenro miwacho ni State House samagi sign the performance contract. Wadwa ni this performance contract or reflect to services majothurwa wacho. Kwadwaro gik mabedo signed in paper. Begi bro translate into services to our people. Erokamano ahinya. Cleopas, Mheshimiwa Sara kiduoko penyo mar governors, ang'imede gima koro kang itieko point mari, otemoro nyo kaka uko Mogoda, ma bende joma ntiere county ma Migori. Wajin Cleo nyisna Honorable Masara, ne kata kodwa bedo governor, dako kuongo tia tich manyocha wayiere ni otim, kasto governor be omi lwasi maber, oti tich mane oyiere kar goyo koko 24/7 gi recruiting other leaders mondo okonye goyo koko. Mano ote ma en governor press. Ogoda to tiyo tije en nyako uo number 1 ano ka sign check mora e office mar governor. Be okanyal tame nikech account gine magiran gitimo gokoko na e pap bok mon gitiyo anagolo mano dok kuom ji okanyal recruit leaders makoro go koko gi nyiso ni gik mana wacho ka odonjo ne gini ediri tich ok timre nade ok tire anatiyo ne Josona West emomiyo nyog yiera kendo
A ranking mosebed kitimo iketa among the best performing MPs in Kenya. Actually, the last one, number 15 out of 290. Kona natiyo mara. Bemo miya bedo gi ngufu, maka penjo to joga yene adira ke compare tich manya korotuma tiyo gi million 100 to gima billion tiyo ntie pogruok. Gima dwa wacho e wach counties. Number one giawi nikech ng'ama koro ni treasury is a believer in devolution. Mbadi en ng'ama ong'e gima devolution nyalo timo to koro en CS mar treasury. Ang'eno biro golo ne counties pesa e yo mowinjore. Ma gima wadwaro ni pesa gi kosegolo accountability nyaka bedi nyaka wang'e ni to pesa mitiyogi mikelogi to ere tich magitiyo. Sani en higa 2.5 nyaka ne gidhi. Pesa maiga mokalo to kata mana CDF pokomite Cleopas. An sani kaka Suna West constituency e financial year mokalo pokomia million pradik. But aonge pending bill. Onge pending bill in Suna West. Manyiso ni ya management maber. Pesa kikonge yudo, number one, onegidili gi recurrent expenditure. Musara mariji, gope mag mafuta, gik mamiyo county ringo, ya tango girigo, korki keto capital projects badai. Maigi matago county governments. Kiseng'eyo kech pesa tok nyal romo, pile. Pesa ok nyal romo. Kuri keto priorities bedo right. Pesa jotich bedo number one. Nyaka chul gi mshahara, kise chulo gi mshahara, to basic gik mi supply kaka mafuta, yath, gik makamago biketo pesa gi kando. Korki loso barabara, ingeni barabara mani nego los last financial year, kati lose sani, podo loso rea losa, to msara kitamo moki miyo ng'ato in time, to jimang'eny safa nke nyaka chiege ge nyithindo gi gope mano olot kamo chule bedo. Koro gimbe giket priority gi obed right. To gimatimore bende ni gi account for pesa mitimruok nade mimiyo gi. But we must support devolution mondo work. Devolution ni ema di mi equalization bedo e pinje te. Ka jo Migori yudo pesa gi, jo Mabe yudo, jo Kisumu yudo, jo Turkana yudo, to pesa donjo ne gi ginyalo timo go gige gi kaka gin. Mar ariyo, devolution kende ema di mi accountability. Public participation bedo. Koro miyo pesa gi nyaka giyudi in time. But awacho bende Cleopas. Mondo pesa ni yudre, I'm pushing for an agenda mabe senators buye nani Ward Development Fund. Wadwaro ni Boaz Giri ong'e ni ward ne kata pesa odeko to pesa makama bro bire higa ka higa. Ok ni MCA dhi lamo governor korka pesa dhiye ward ne. This is my agenda ma jo Kenya te onego winjre ni Ward Development Fund onego ben entrenched in the constitution. Machielo wadwa wacho ni ha. Economy sani dhi marach. Kiwinjo ni nyaka CDF pok wayudo ma last financial year 30 million pok ayudo in Suna West constituency. Manyiso ni gimoro amora ne dhi marach, wabedi gi geno ni gik moko bro dhi kare mambele, but matin magiyudo gitige yo makare kendo giket priority gi obed ang'owa maber. To mogik adwa wacho ni ya wan kaka oganda, especially wan kaka onagi, akwayo counties wa mondo gitiye ne jopiny, gitime gimiluongo ni value addition mondo mi ng'ama jalupo kik rech ne to gol rech ka miuru nyaka thika, ka sori nyaka thika. Wamede value addition ne odumbwa mondo odumbwa koro usi kolose obedo mogo mane gwengewa. Samolos ma jo gweng' no bro yudo tije to kendo japur cha yudo pesa yo makare. Watime value addition kata ne chak. Inyalo nyiewo machine matimo package mar chak mondo mikoro chege we mayude counter mar supermarkets within the county mondo ikni chak mar county. Seche go japith mar dhiang' cha oyudo value mar gimotimo cha kendo nyalo konye kendo economy wa marwa dhi bedo malo e county ka county. Ma e gima kwayo to wan kaka leaders mabedo waro ok ochuno ni wayudi. But gima timore ni ka tich ber ting'eni dhi dong. King'eni ka ng'ama ni office tiyo maber tidwaro chuno ni dhi timore nade idhi dong. Joma ni office owe luor giti maber mondo mi joma dwaro kwer ni riti 2032 kata 2047 nikech ng'ani mandate mane wamiye otime as per our expectation. Man ok rach bende mondo mi wadwaro. Wakwayo gi democratic space. Kik gidwar no wene gi space to gidwa wene jomoko space. Giwa we ng'ato wuo to ko wacho marach to duoke gi tim. Nyasaye mondo gwedwa ahinya. Erokamano ahinya. Akaw mano kaka wach mari mogika Mheshimiwa Peter Masara. Yes. Mheshimiwa Beatrice, ino chero madhi mbele karakacha ada na wach ayudo wach mari mogika to bang'e madhi the State House ka to bang'e akaw mar boss. To wawacho ni sirkal onego ng'e gik machando jopiny. Achiel kuom gik matimore universities wadhi marach, the dons are on the streets, nyithindo ni e school, nyithindo gi ochulo school fees, ok puonjgi, mano nyaka ng'i. GSS challenges ma wan go, jopuonj onge, classes kokigero garaka, mago nitie. Unemployment nyaka sirkal ng'i. To mogik,
Awinjo ka jadolo wa moro mwaluoro ma pefo wacho ni biro giku ma josiasa itamo thuolo. Wakwa kanisewa ni nyaka wang'e ni kata josiasa gi gin nyithindwa kendo gin achiel kuom jokristo wa. To wanyiso oganda wa. Wameduru tiyo matek sani koth chwe watiure puothewa mondo wabed gi chiemo. Erokamano ahinya Mheshimiwa Beatrice Ogolla. Boaz Kiri, wach mari mogik, watieko ka wadhi State House achiel kachiel sani kwatieko chenro mar piny okinyi ma kawuono. Achiel kachiel kia Kisumu, wach mari mogik watieko. Erokamano nikech sa abro wacho kendo agone erokamano ne Mheshimiwa Masara kuom gimowacho ni it is very important mondo kendo opush kendo en achiel kuom MPs ma dwaro mondo wabed gi miluongo ni Ward Development Fund. This is the only way that we can bring development to the smallest unit of representation in this country called ward. Omiyo Mheshimiwa okadwa na kawach mang'eny agoni erokamano kuom mano mobilize wabunge weteni in gi Mheshimiwa Beatrice kanyo ma bende jathurwa en bende ok odhi e Senate mondo gini otimre mondo at least development of the ward, the smallest unit of a county of this country mar representation. Kokamano erokamano Cleophas mar Nyasaye kwecho thurwa kendo gweth Ramogi. Erokamano ahinya Mheshimiwa Kakiri, Boaz Kiri mabende twako achiel kachiel mano Mheshimiwa ma North Kabuoch North kom twako achiel kachiel Mheshimiwa Peter Masara Jodbura ma Suna West. Erokamano kombedo koda bende okinyi ma kawuono kachiel koda ka Beatrice Ogolla Senator Mugel kombedo koda okinyi ma kawuono. Wawe gi pichne kachiel kachiel ka ngoduogo an ka kod jodolo ka warango duon kanisa twak madhi mbele sani e piny Kenya. Sani awe kod ogirimiti mar tich miketo kogno e kar jot ma jatend piny Kenya Rit Masani anyiga Cleophas Oluoch Jakisumo kanyo kod Mukeo Nyakach Sango kete manaka. Watch over him daily, guide and protect, direct and govern him today and every day. Show him what your will is and give him the strength and wisdom and perseverance and resilience to carry it out for the greater glory of your name and for the common good of all Kenyans. Let him not be confounded, but confound his enemies. May we always give honor and respect and loyalty to him as our leader, as you desire. For us too here present, as we sign our performance contracts, give us a spirit of service and tenacity and resilience to work better, to serve our president with greater fidelity and loyalty, so as to make this our beloved nation greater every day. Protect us and hide us in the shadow of your wings. For to whom shall we go, O Lord? You have the words of eternal life. May we serve better each day, so as to drown evil with an abundance of good. May we all always be loyal and faithful, so that success and prosperity be our portion as Kenyans. We ask all this in profound humility through our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. With your permission, Your Excellency, I request that you take our seats. At this point, Your Excellency, allow me to invite Honorable Felix Koskei, Chief of Staff and Head of Public Service, to take over the program and guide us with the rest of the proceedings. Welcome, sir. Your Excellency, the President, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, the Prime Cabinet Secretary, members of Parliament present, chairpersons of various parastatals, all Cabinet Secretaries, Council of Economic Advisers, chairpersons of constitutional commissions and holders of independent office, all principal secretaries, state corporations, and chairs and chief executive officers, representatives of our development partners and the Diplomats Corps, honored guests, distinguished ladies and gentlemen. Good morning and welcome to the official signing ceremony for the year 2024-2025 performance contract
Your Excellency, we convene today under strong floodlight on this administration, united in our quest to find an enduring solution to the challenge of ensuring effective government performance and enhancing the productivity of the public service. This morning, we strengthened the arc of accountability, ensuring that the machinery of the state glides faster and operates more efficiently for the people of Kenya. This effort is rooted in our commitment to fortifying the framework for the effective delivery of public service. Therefore, this state ceremony, the second under this administration, reaffirms the administration's unwavering commitment to openness, transparency, and accountability as enshrined in our Constitution as part of the national values and principles of governance. Your Excellency, as part of this growing constitutional and political tradition, each ministry's performance contract will be witnessed by the primary committees of the National Assembly that oversights that ministerial portfolio. This practice demonstrates the administration's resolve of facilitating parliamentary oversight and deepening greater accountability to the people of Kenya in the use of public resources. Your Excellency, I therefore seek to grant the grant of your approval to call upon the ministries to execute their respective performance contracts and thereafter for Your Excellency to witness the commitments made by the ministries as part of the social contract you have with the people of Kenya. Sir, as part of the organization of government, you have vested the responsibility of coordinating performance management under the charge of the Deputy Chief of Staff for Performance and Delivery Management. To kick off the formal part of the ceremony, permit me now to invite Mr. Owalo Eliud to join me at the arena, who will witness the signing of all performance contracts. Your Excellency, as you cascade the social contract you have with the people of Kenya, with those that support you in the discharge of your high mandate, permit me now to invite His Excellency, Honorable Musalia Mudavadi, the Prime Cabinet Secretary and the Cabinet Secretary for Foreign and Diaspora Affairs, accompanied by the Principal Secretaries in his office, to sign the performance contract. The portfolio performance contract will be witnessed by the respective members of parliament responsible for that ministry, if they have arrived.
Thank you. Let me invite Honorable Musalia Mudavadi to take his seat while the PSS retreat. Let me now invite Principal Secretaries in the Ministry of Interior and National Administration to witness the signing of the performance contract for the ministry, as Honorable Musalia Mudavadi is currently acting Cabinet Secretary for Interior and National Administration. PSS to retreat, Honorable Musalia Mudavadi to take his seat as acting Cabinet Secretary in charge of Culture, the Arts, and Heritage. So the PSS responsible for Culture, National Heritage, and Gender, please join the acting Cabinet Secretary. So the Honorable Acting Cabinet Secretary of Culture and Heritage can now retreat with the PSS and member of the National Assembly in charge of the committee, and
I call upon now the next office to sign the performance contract is the State Law Office, the Attorney General, Ms. Dorcas Akik Oduor, accompanied by Shadrach Mose, and they will sign in the presence of Honorable George Gitonga Murugara, if he's present, or any other member of that committee. Next is Minister of Defense, Honorable Rosalinda Soipan Tuya, accompanied by Dr. Patrick Mairiru, in the presence of Honorable Nelson Koech. Next is the National Treasury and Economic Planning, the Honorable CPA John Bandi Ngongo, accompanied by Dr. Chris Kipto, James Muhati, and Francis Kuria Kimani to witness.
Your Excellency, next in line is Minister of Public Service and Human Capital Development, Cabinet Secretary Honorable Justin Muturi, in witness whereof by Amos Kathesha, and in the presence of Honorable Eric Mushangi Karemba, if he's available, if he's around here, not here. Next is Minister of Water, Sanitation and Irrigation, Engineer Eric Murithi Mugaa, in witness whereof by Mr. Julius Korir and Mr. Efansas Kimani. In the presence of Honorable David Kangogo Bowen, if he is around, the Chair of Departmental Committee on Blue Economy and Irrigation. Next is Minister of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises Development, the Honorable Wycliffe Ambetsa Oparanya, in witness whereof by Mr. Patrick Kilemi and Ms. Susan Mangeni, in the presence of Honorable James Mwangi Kaguya, if he is around.
The next, Your Excellency, is Minister of Environment, Climate Change and Forestry, the Honorable Aden Bare Duale, in witness of Dr. Engineer Festus Ngeno and Mr. Kitonga Mugambi, in the presence of Honorable David Kikaria, if he managed to arrive. Your Excellency, the next is Minister of Health, Dr. Deborah Mulongo Barasa, witness whereof by Mr. Henry Kimtai, Hari Kimtai, and Ms. Mary Mudhoni Muriuki, in the presence of Honorable Dr. Robert Bukose, Chairperson, Departmental Committee on Health. Next is Minister of Investment, Trade and Industry, Honorable Salim Vuria Mugala, accompanied by Abubakar Hassan Abubakar, Alfred Ombundo Kombundo, Dr. Julius Muhwana, in the presence of Honorable James Kakuya Mwangi, if he is present.
Next is Minister of Education, Mr. Julius Migos Ogamba, Cabinet Secretary, Dr. Pelio Kipsang, Principal Secretary, Dr. Esther Moria, Principal Secretary, Dr. Beatrice Inyangala, Principal Secretary, and in the presence of Honorable Julius Meli, if he's around. Nyakora Magajuang, chenro madhi nyime kanyo en mara keto kogno e ugirimiti mar tich. Jotend migepe gi jogoro mongirore kar jogoro bende migepe mopogore opogore pacho kae keto kokgi e ugirimiti mar tich ma e nyasi mobagi e kar jot mar jatend piny Kenya bur Nairobi, kama nyaka sani ma keto koke sani en jatend piny Kenya William Ruto ka entiere kanyo koda jotelo mago mopogore opogore kama wabedo kae ka warango gi achiel kachiel. Bende wabedo kae ka warango gi Nyakora Magajuang ni thuolo ma wayudo kaka oganda gi gin magi. Kama ntie kanyo ntiere mano jatend migawo mag weche mag somo Julius Migos Ogamba ma bende dhi nyime kod chenro ma kama. Nyakora Magajuang antie kod welo ma onego bed ni aloso godo kotenore koda paro mano paro mara duon kanisa e chal mara piny Kenya kata dinde kaka gisebedo ka gigolo paro ma opogore opogore. Gin gik mage mantie kacha monego bed ni gilose kata kotenore koda ogirimiti ma kamae. Adana ayud pachgi kapok adonjo e twak yie monego bed ni walose chenro mara mbako romo ka. Tantiere koda wendo e studio ma Kisumu, mano Reverend Professor David Kodia ma bende en jakom riwruoge mag kanise NCCK Manyanza. Bishop oyawre kino machiegni Ramogi TV. Ang'eno nego bed walose duon kanise chal mar piny Kenya. To sani nitiere ogirimiti madhi mbele kae mikete kogno. Paro en mane, tich bende timre kit kaka iketo kogno machalo kama. Kata geno mane maponono wabed godo e chenro mag sirkal kanyo awinji achiel kachiel sani Bishop. Bishop? Yes. Moso Ramogi Magajuang an kodu kendo bende waneno gima dhi nyime. Tabiro wache matin kalure gik mwaneno go. Erokamano. Erokamano ahinya mano Bishop David Kodia ma bende ntiere kaunti ma Kisumu. Nairobi ka ntiere kae koda Bishop Andrew ma bende nowasekoni kar ka Nyakora Magajuang kaka wabedo kae ka wamedo luwo chenro achiel kachiel mar mondo mi wayud thuolo mar matwa kode. Antie kae kod Bishop Andrew Ouma ma en bishop kata jadolo e kanisa mano mar International Christian Assemblies ma wantie godo achiel kachiel mondo mi omoswa en bende okonwa kaka chal mar piny Kenya ringo gik matimore kawuono keto girimiti keto kogno girimiti mag tich. Arwakni machiegni Bishop. Erokamano Leo. Mor kuom wuoyo kodu Nyakora Mogi kinyi machalo kod ma. An Bishop Andrew Ouma, an jatich Nyasaye e Kenya ka kendo gik matimore iketo kogno sirkal tiyo to ji bende ywak. Piny ok ber koro walam ne uru piny mondo piny obed maber. Erokamano ahinya. Kama gintiere kar kae ogirimiti mag tich mok en gimoro ma owacho ni en wendo e pacho kae kata mosebed kaka itimo kinde ka kinde to anene kacha ka en chenro ma nyaka sani bedo kadhi mbele. One nitie gi pek mane e sirkal kata ka kitayo chenro mag sirkal koro ero giketo kok gi tich onego bed ni gichwalo chenro ne jopiny.
En gima winjo tek Cleo nikech yudo ka chalna ni gima dhi maber sie pacho ka ok ane nikech kwawuoyo sani somo rach somo mar nyithindo ma primary nyaka junior secondary school nyaka high school rach onge classrooms tinde kigero jopuonj gomo mbalariany somo rach nyithindwa nie school to bende puonj onge nyithindo ywaka moko be timna timbegi nyaneno nyoro nyocha ka jatend piny ywago yo moro ni rach Kenya ka Nairobi ka bo kata Kenya koro piny ok dhi maber dwani walam Nyasaye ka jo kanisa mondo Nyasaye oduog piny e reru piny dhi marach. Erokamano ahinya. Nyokoro mag jong cheno makama dhi nyime ka jot ma jatend piny Kenya ka thuolo makama mondo mi wadonje twak morango duche ma kawuono duond kanisa osebedo kae ka golo duond gi pile ka pile ka wantiere kar kae chenro mago maga kakitayo sirkal osebedo ka itayo gi yo machal nade. Adana chako koda Bishop David Kodia matudo kodwa achiel kachiel ka entiere e kaunti ma Nairobi, kaunti ma Kisumu, mondo mi okonwa oboke man wuoro ne telo ma pacho ka. Twak mobedo godo odiochieng' manyoro. Tiende nang'o ka mwarango ka kaka piny Kenya ochung'. Ka nyalo chako mana kodi ka eti konwa gik mantiere kata ywak maduong' hie to en mane koro ka koro. Kurango kaka chal mar piny Kenya en. Adwa wacho ni nyoro ne wuoyo gi piny to moloyo ne wuoyo ka wachimo twakwa ne ker mar piny mana kaka wadwa nowacho piny ok dhi maber kaeto wan gi wuondruok ni gik moko duto koro sani ber kane ogilando wach mar sirkal moriw ni iluongo ni broad based government ni il ne nitie maduong' ahinya e piny luo ka nikech baba nosenyisowa kumonego koro walu to mano ne en moment in his own time koro ka adiera dwa donjonwa gima kisungu luongo ni reality koro ka dwa donjonwa ni kara nyocha ne wan mana rus kek mana wachamo cha ne wachame mana rus koro wadwa donje nyoyo mar mahanya nyoyo maonge ng'ur mane adiera modonjonwa ni koro wadwa madho urungi makata na sukari onge omiyo nyoro ne neno ni wawuoye weche machandowa e piny ka kaka oganda emomiyo ni wawuoye weche mag health wawuoye weche mag security kata mag arita wawuoye weche mag education wawuoye weche moko mag mibadhi to gi gik moko mosebedo kakelo pogruok e Kenya waka koro mano e gima nyalo wacho sani ni nochunowa mondo wawuoye gigi nikech waneno ni wan kaka kanisa ji osewacho ni waling' to adwa ni mondo ji ong'e ni diere mane kanisa wuoye matek ahinya ne diere mane nitie only one political party ma opposition ne chiko koyie mondo owuo to sani ne waparo ni nikech wan gi strong opposition ma bende nonego bed ni manoloso government gibro bedo strong enough now to speak ka wan to wayalo injili e pulpits mawa to waneno ka kier nitie mang'eny mane mochunwa ni nyaka koro wawuogo oko e surface
mondo koro jopiny owinji ni mae yo ma Nyasaye dwaro. Erokamano. Erokamano ahinya mano Bishop kuom paro. Mabende adani mondo mi Bishop Andrew omede jiwo nikech ada winjo paro mabiro e kinde ma jodolo iseyo kuom golo pachgi giyudo ayany aduoka mok ni kare. Sirkal kwedo jodolo kuom golo pachgi kendo kuom chung' kod jopiny e kinde ma wantieni. Ochalade kata ote makamagi are joma mokalo iseneno gi nani? An gi weche ariyo madwa ni mondo ajiw. Mokwongo an e yierruok kod gima baba askofu owacho kuom barua manyogi ndiko. To nyocha gwela e budho moro mane nono kaka kanisa wuotho mondo abi e penjni no. To ka wago mbaka gi jodongo gi jowete ma wan ge budho ne retreat moro, to ne wafwenyo ni kanisa Kenya ka nigi chandruok 4. Namba 1 gin chandruoge mang'eny to 4 ge manyalo wuoye. Namba 1, kanisa nigi problem mar preaching the weak gospel. Injili yot, injili ma wapuonjo sani en injili ma yom. Mano chandruok ma kanisa nigo. Namba 2 ma kanisa nigo e ndalo mantie ni kanisa nigi injili mokiki. Kanisa ok ochomo Yesu tir, gremb Yesu tir, kanisa okiko injili. Ng'iso ni cultism, kanisa okikore. Ma samoro ng'eyo be jotich Nyasaye maliw samoro tami. Namba 3 ma kanisa nigo ni kanisa is aging. Generation moro nitie ka ama ok donje kanisa maber. Then namba 4 kanisa nigi hero pesa. Koro aparo ni ma achiel kuom gima ohinyo kanisa makata koro bende kanisa ma sirikal gi josiasa gi jopiny ong'iyo gi kanisa. Ng'iyo dhi obeti. Omiyo jaduong' Right kawacho ni arus olosi wachamo kek. Ma wachikore wanyiero ka wan gi mor. To ka piny ru kiny to wadoke mahanya gi tirungi. Kendo wadoke nindo kech. Koro ka wakwero kanisa, koro ka kanisa kwero sirikal, to sirikal bende kedo gi kanisa nekech nitie kaka nitie kaka jo Nyasaye moko, jo Nyasaye te, Nyasaye moko ochiemo gi sirikal. Koro kisechiemo gi ng'ato to kidwa koro dhaw kode tisechamo chiembe te wechegi. To Nyasaye ng'ise Elija ni Elija wacho ni en modong' kende to koni an gi ji 7,000. Koro wago Nyasaye erokamano kuom joma pod odong' mapok ochiemo gi sirikal. Ema koro chomo sirikal gi wechegi. Nikech kisechiemo kode munang'o tawo mumadho kado. To kikwere to dhawni nikech ong'eyo ni in gi chiembe iyi. Koro kamano ne jowete manyose ya malo mondo okwer wechegi. Wabro kwero wechegi kendo wabro chung' kwa wacho ni kanisa remain the conscience of the society. Sirikal ochop singo mano singo ne piny. Kendo mana kuma baba askofu wueno broad based government kubiro to ochalo gimo en mar jodala wage to koro en mana ji egi ji kinde ji achiel egi onge gimo konyo godo oganda. Koro ka kanisa kwero to nyaka wakwer wechegi nikech piny ok ber. Kamano. Piny ok ber. Bishop David Kodia, aduoke to akendo. Warang kaka kanisa osebedo ka tiyo kod telo mopogore opogore mano e sirkal ma pacho kae. Are higni machon nyaka sani ka mantiere telo mantiere mar William Ruto. Seyo ma ibiwo sani kuom William Ruto. Iwacho ni William Ruto obedo kanyo kanie thuolo manyime nosire kod kanise mopogore opogore.
Andika mondiki gi jodolo ma jokopere ma bende ne osero odiochieng' manyoro nyaka telo mar kanisa mari mar Anglican mowacho ni gima ondik kacha gin gik ma giyiere go duto. Kacha na achiel miwacho ni kanisa kik ti godo e wechego mag nyayo siasa kata kik ti kode gi jo siasa kotendo kata wechego ma gichiwo kata kaka omenda. Keto kama chal nade kinde ma kanisa unemuya udhoudi une campaign ne jo siasa ke to bang'e chopo kama gintieni. Ero kamano daher mar wacho mokwongo ni kanisa nyaka ti gi sirikal kata gi telo ma Nyasaye moketi. Adwa nyisi ni kane jo Israel dwaro jatelo ma margi mokwongo, Nyasaye nochimo Samuel mondo odhi oket Saul kaka ruoth mokwongo. Ok ni nikech Nyasaye nohero Saul or Nyasaye noneno ni Saul en ng'ama the best, nikech piny nochune nikech ji oramo ni gidwaro chalo gi jomoko. Koro Samuel bende had no choice, nyaka no fulfill dwaro mar jogi. To kano keto Saul e kom, noweyo ne space mondo koro Saul oti. Nyaka Saul tich otamo, mochako ore mondo dhi okwed Saul ni koro tich osetame. Wan bende wanyalo lemo ne telo marwa, to kosedonje telo to wayudo ni tich koro tame, Nyasaye chakorowa mondo wadogi ni koro tich osetami, kokiloko ma to kiloko ma to koro inea. Mano e kama wantie. Kane Ruto president ne campaign, en wach ma unfortunate nitie a section moro mar jotend kanisa manowuok ayanga mar campaigning ne giluonge kaka owadgi kuom ruoth, kata ne gin gi nende to kwang'eyo, lakini ne gikawe kaka owadgi kuom ruoth. To ka koro nosechako tich, koro piny ochako duogo lokore. Ma samwa wuoye nieri onge kama nosenegie ji maloyo kuom higni 2 mosetiyo, jomosetho ma bunde onego ng'eny moloyo any other time in our history of leadership. Jomo maka mitere jela to gilal osebedo mang'eny. Emomiyo wan kaka jo kanisa, kata ji wacho ni nwa support telo mar masani ni, ado wacho mondo ji ong'e ni ok en adiera ni kanisa no support. Nitie sections mag jo kanisa, to ing'eyo ni kata nakwang'eyo history mar religion, kwadhie mar jo Yahudi, wan gi bende gi jo miluongo ni false prophets moko ma bende ne prophesy only mana good things ma ruoth dwaro winjo mondo gibende gidaga minga. Koro mane pogruok mantie. Omiyo chakre ne President Ruto kaw telo, Kenya pok obedo gi kwe. Any leadership founded on falsehood, on hypocrisy,
gi mibadhi mang'eny ok nyal chung'. Bedo ni nie kom ok onyiso ni gik moko beyo. Gik moko ok beyo. Emomiyo ne wawuoyo nyoro mwakawo gik moko 8 mane wawuoye nyaka losi mondo Kenya odogie wang'e. To ni wan gi jotelo machalo Daudi. Daudi kane prophet ochome tir to ok nokwed gik miwachone. Obolore kendo ywak ni Nyasaye mondo wene. Emomiyo pinyruodh mare nodongo mobudho aming'a. To ka in jatelo ma kokwer to iyi wang' idwa hinyo ji, to koro in iweye lwet nono. Nyasaye tiyo kodi kaka ene modwaro. Erokamano. Wacho mano kaka Nyasaye tiyo kata kaka oganda mathoth bende nigi paro mopogore opogore mantiere kar kae. Bishop Andrew, kama wantiere oganda mathoth ka ogeno giketo kuom kanisa kaka jo kanisa gigi ma Bishop David Kode olero kar ka. Kenya ochomo kama kare koso Kenya ni kama rach kama losen? Mana kaka jaduong' owuoyo no, weche adek ni kanyo mowinjo waler. Namba 1 en ni jowete wa moko ne oyawo dhout lemo kuonde magine jokwath mano orwako josiasa, ok jite. Mano nyaka bed maliw kendo mano nyaka ler kamano, ok jite mano timo mano. Ma josiasa joma wajanja ka giseng'eyo ni ka giwacho ni ruoth opaki tenderesa to mane mamorou to kanye ma gidougo to nyiero. To kaka be nawuoyo kuom kuonde ma kanisa ng'ole, jodolo moko be nitie ma koseneno pesa to koro pesa chacho wang'gi. Kanise moko wan go thurwa ka wawuoyo kama mondo wajiwgi ma oluoro jotelo go ma kata kane ni jatelo bire kanisa apoya nono. Asebedo jakwath e kanise moko madongo ma jotelo madongo go bende leme. Tiyudo ka report obiro ni samoro jatelo bire kanisa mondo lem kodu, tinono kata ng'ama dhi yalo no ka gineno ni okoromo nyalo pilo weche moko ma chwanyo chuny jatelo. To ng'ini injili winjo bed ni injili mocho ni weche duto mae muma wuok kuom much Nyasaye kendo gikonyo kuom tiego ji, kendo gikonyo kuom kwero ji, kendo gikonyo kuom puonjo ji mondo ng'at Nyasaye obed moikore ne tije mabeyo duto. Erokamano. Adani mak pano kanyo duogo mondo wadhi nyime koda paro nyakoromo jong to sani telo loso mano en jotend migepe ma en jatend migawo mochung'ne weche mag limbe pinje maoko matudruok pinje maoko, chake ne jatend migawo mochung'ne weche mag arita e yor kojolo. Musalia Mudavadi loso sani, wadhi ane kar jot ma jatend piny Kenya. We honor what we have signed up to. Your Excellency, I can only emphasize that it will be important that as we execute our mandate, we exercise extreme humility. We also exercise integrity. And we also acknowledge that the focus must be on performance and delivery as you have assigned us in our various portfolios. Your Excellency,
It is important that Parliament has also been here. They oversight us, and I think the message that we get from their presence also is that they are likely to be more vicious in their oversight assignments as they look at all the various dockets and what is expected of us. With these few remarks, it is my singular honor, Your Excellency, to now welcome the Deputy President, Professor Kindiki Kithure, to make some remarks and thereafter invite you to address us. Thank you. Your Excellency, the President, and all protocols observed, all the dignitaries here, I recognize you. Your Excellency, our Constitution creates a very elaborate yet crucial mechanism for accountability of all people who are delegated with the authority to act on behalf of the people of Kenya, in whose hands the sovereignty of this country rests. That accountability, Your Excellency, sir, ladies and gentlemen, is at different levels. First, the direct accountability system between the President and the people of Kenya through the elections. In between, the Constitution creates arms of government. The executive, led by His Excellency the President, the judiciary, and the Houses of Parliament. It is argued that increasingly our Constitution and many other democratic constitutions have created a fourth arm of government, and that is the independent offices, other than the judiciary, because they are not the executive, they are not in the judiciary, they are not in the legislature, yet they are constitutional formations which help our democracy to move forward. Two of these arms of government are devolved, the executive and legislature. All these arms of government are arms of one government of the Republic of Kenya. The more reason, Your Excellency, sir, that on an occasion like this one, other arms of government come to witness and also to support the executive, because we are all arms of one government of the Republic of Kenya. Going forward, under your leadership, Your Excellency, we hope we'll be able to build greater harmony and coherence among the arms of government and the two levels of government, because all of us, from yourself and everybody else exercising authority in this country of whatever nature, does so on behalf of the people of Kenya, and the government is one, but with various arms and various levels, as I've outlined. Therefore, Your Excellency, it is a great occasion for us today, even as we look at the performance contracts of those of us who are in the executive, as we make sure that we enhance our accountability to the people of Kenya as you lead us. The second and last remark I want to make, Your Excellency, is I've been reflecting on a day like this one, what this means to us who are here. It means that we are expected, in the context in which we have
we exercise our mandates to ensure that whatever commitments we make, we fulfill them. Because accountability demands transparency, report back, and evaluation. And Your Excellency, very humble view that in the context of a very vibrant democracy that Kenya is, going forward, we have to work harder, faster, more efficiently, if we have to keep pace with the very vibrant democracy that our country has become. Your Excellency, I'm happy to be part of this, and I promise you from where I sit to support you and to work with all the other colleagues as you lead us to deliver a better Kenya, a more inclusive Kenya, a Kenya that is sensitive to the needs of its people, and a government that is sensitive and responds to the needs and aspirations of the people of Kenya. Permit me, Your Excellency, to request all my colleagues to be upstanding as I welcome you to address us. Mr. President, you're welcome, and thank you very much for this occasion. Thank you very much, Mr. Deputy President. Let's take our seats. Let me first take this opportunity to welcome all of you present here, members of the executive, members of the legislature, members of independent commissions, our members of the diplomatic corps, and friends. This function is not just a part of the traditions and practices of our public service sector. It has its foundations in the Constitution, which, besides national values and principles of governance, has entire chapters devoted to the public service as well as leadership and integrity. These provisions, alongside other laws enacted under them, when seeking our and receiving public services, define the expectations and entitlement of citizens. For us, they also set the standard we must uphold at all times in our performance individually and also collectively. It is important for us to understand that in entering the public service, we are under an explicit and implied binding contract with the people of Kenya to perform the tasks and duties entrusted to us and manage resources under our stewardship to a specific minimum standard set both by the law and by the Constitution. It is therefore always a good strategy to establish the document and clear terms and conditions to which we and the citizens of Kenya can make reference in evaluating whether we are doing our jobs as is required of us and providing meaningful value to the people of Kenya. In electing their government, the people express specific expectations and entrust us to deliver fully and also to deliver on time. I am committed to honoring that trust fully, and to do so, I rely on you to equally do your part as set out in your terms of appointment and as demanded by the Constitution, the law of Kenya, and the electorate. Our performance contract with citizens was formalized upon the inauguration of this administration
in our commitment under the bottom-up economic transformation agenda for Kenya. This plan embodies our commitment to addressing critical priorities, including reducing the cost of living, managing inflation, taking all steps to create jobs, eradicate hunger, enhancing food production and productivity in general, and expanding the tax base and improving our foreign exchange balances. We also pledged to enhance governance, democracy, and the rule of law, protect rights and freedoms, uphold our national sovereignty, and achieve inclusive economic growth. These are the benchmarks by which Kenyans will assess our success. As we sign the second generation ministerial performance contract for the year 2024-25, let us reflect on our commitments, the ones we made, and the weight of the responsibility that we have on our shoulders. These performance contracts are not mere bureaucratic rituals or ceremonial formalities. They represent firm and solemn commitments to implement the inclusive and transformative goals of our plan. I must emphasize, and I encourage you to internalize, the strategic pillars of this agenda and their interconnectedness. These pillars demand greater efficiency in current programs and projects and a bold redefinition of our service delivery paradigm. Agriculture, for example, is critical to ensuring food security, empowering farmers, creating an ecosystem of micro, small, and medium enterprise, drive job creation, and also build on our economic growth. Affordable housing, on the other hand, enhances dignity and stimulates not just the construction sector, but the whole manufacturing ecosystem in our country. Universal health coverage fosters a healthy, productive population, making sure that no citizen is left behind. While the digital superhighway and creative economy positions Kenya as a global innovative and innovation hub, enhancing our efficiency and also building on our competitiveness. These pillars define my performance contract with the people, which have been directly executed by me and through cabinet secretaries and accounting officers. We are therefore united under a solemn bond to fulfill these commitments for the benefit of our nation and to make this country a better place for all of us. Performance contracting arises from our recognition of the need for a structured mechanism to transform Kenya into an industrialized middle-income economy with a high quality of life for all our citizens by the year 2030, as envisioned in our Vision 2030. It subjects each of our actions to objective benchmarks to evaluate progress and ensures that the needs and aspirations of the people remain at the center of every effort that we make. Over the years, performance contracting has proven to be a robust accountability framework, ensuring the effective use of public resources to meet constitutional mandates and also to meet citizen expectations. This year's contracts integrate the priorities of the fourth-term medium-term plan under Vision 2030 and the strategic pillars of the bottom-up economic transformation agenda. These plans aim to maximize the impact of scarce resources on Kenyans, particularly those at the bottom of the economic pyramid. A society, ladies and gentlemen, is best judged by how it treats its most vulnerable members, and interventions targeting those
at the bottom of the ladder will eventually uplift everyone. By aligning their functions with these commitments, every ministry, department, and agency contributes to a rising tide of inclusive prosperity. The contracts we signed today are action plans for urgent, precise, and efficient execution. I expect each cabinet secretary to take personal responsibility for achieving the targets outlined in their ministry's contracts. There is no room, ladies and gentlemen, for excuse or delay or failure. Accountability must cascade through all levels of ministries, departments, and agencies to individual officers. At the end of the financial year, each cabinet secretary will receive a performance report card reflecting their ministry's achievements. These scorecards will ensure that performance contracting is not seen as a meaningless ritual. This scorecard will carry recognition, rewards, and sanctions which will be applied without fail. Excellence, integrity, efficiency, and consistency will be rewarded, while failure, negligence, waste, and misconduct will promptly invite corrective action. It is important that performance contracting is deployed in ways that raise the levels of engagement and motivation and promote greater conformity with the values and principles of public service. In other words, I fully expect to see continuous improvement in responsiveness, efficiency, and integrity of our officers collectively and individually. To ensure seamless implementation, the National Treasury will disburse available budgetary allocations on time. Lack of funds or delay in their release should not be an excuse for failure to serve citizens. Consequently, our planning, budgeting, and execution functions must operate in closer harmony to achieve this goal. After more than a decade, I believe that the time has come to institutionalize performance management. This is why a public service performance management bill is being finalized and will soon be tabled in Parliament. Through legislation, we will entrench accountability and promote the highest standards of service delivery at all levels of government. To strengthen coordination, I have also established an office to focus on performance and delivery management in the Executive Office of the President. Through this office, all MBS will be facilitated to quickly address performance deficiencies and oversee the timely implementation of corrective measures. Performance management is a best practice that must include the entirety of government, and no taxpayer-funded institution should be exempt from the mandate to deliver. I commend constitutional commissions, county governments, and institutions that have embraced performance contracting and urge those that are yet to adopt this framework to do so in the spirit of accountability and conformity with the values and principles of public service. Because overall accountability rests with me, I take this responsibility and opportunity to assure you of my full support in fostering a performance-driven culture within the public service in furtherance of faster delivery of our national transformation agenda. Each one of us is required to deliver on our commitments, and the best way to do so is by working together, united by the urgency of the need to transform Kenya and ensure that every citizen experience the full promise of this country's abundant opportunities and possibilities. I look forward to working
with each and every one of you, and I'm happy that on this occasion we have chairman of parastatals, we have a chief executive of government agencies present here, so that we can approach this with a whole of government drive and momentum. I want to assure you that although we are in a difficult place globally, economically, but I am very confident that we have the team, we have the people, and we have the plan and the goodwill to transform our nation. I have no doubt in my mind, and there is no room for failure. We must succeed. We must build on the synergies that exist within government departments, work together towards creating the momentum that is going to make each and everyone succeed. I want us to understand that the failure of one sector of government, one department, one agency, one ministry affects the overall performance of government. And therefore, it is our collective responsibility to make sure that using the whole of government approach, that we ensure that we build the necessary momentum and also synergy so that we can succeed together. The executive will not succeed if the legislature does not succeed. And the judiciary will not succeed if the executive or the legislature does not succeed. The success of Kenya is going to be the success of every arm of government and every department of government and every agency of government. And that is how we are going to succeed. I want to assure us, as the people of Kenya, that we are in a very pivotal moment. We have taken on a transformative pathway. We have taken on very difficult assignments. For a very long time, close to 15, 20 years, we haven't thought with clarity about our education and the funding of our education. We have decided this time round to bite the bullet and sort out the funding in our education sector and provide clarity on the education of our children. For a very long time, we have imported food in Kenya when we have the wherewithal, the capacity to produce enough food in our country. We've taken on that responsibility, and we are making strides. This year, by God's grace, in a very long time, we will not import some of the food products, including maize. I am equally very proud that we are making significant progress in the production of sugar in Kenya. Something that has been so difficult. We've had to look for COMESA safeguard waivers since I was Minister for Agriculture almost 10 years ago. But this year, by God's grace, and with our farmers working hard and the support we've given them, we have seen a drastic reduction in importation of sugar. We have taken on another very difficult assignment,
to make sure that we give decent dwellings to the people of Kenya, especially the vulnerable, especially the disadvantaged, those who live in slums without toilets, without electricity, with no sanitation. We've taken on that assignment because we have decided a different pathway for Kenya. Rather than lament about our situation, we have taken on the responsibility to do something about it, however difficult it may be. We have taken on the responsibility of universal health coverage. I know 2 successive presidents have attempted and they didn't quite succeed. 2 successive governments have attempted, they didn't quite succeed. We have decided that we are taking on this challenge because there are too many Kenyans that die out of illnesses that we can treat. There are too many Kenyans who end up in squalor and poverty because of hospital bills. We have decided that this time round, we must get it right and make it possible for every citizen, irrespective of their financial status, that they can get the highest level of treatment in Kenya. Difficult, yes, but rather than lament about a not so working NHIF, an NHIF that has bills dating 10 years, 15 years, we've decided to correct that situation. And I promise you, we will confound the naysayers. We will succeed. This country will not fail. This great nation that God has given us will succeed. The enemies of Kenya will be put to shame because we are going to succeed and we are going to take this country forward. I am persuaded and I am very clear and I am focused on making sure that together with all of us working as leaders in the Republic of Kenya. And all of us understand the more authority you have, the greater the responsibility that rests on your shoulders. And the greater the responsibility you have on your shoulders, the higher the accountability that you are judged by. So all of us must work together towards making Kenya succeed. This country of ours, this home that God has given us, we must work tirelessly to make it succeed, to make it great, so that we can bequeath the next generation of Kenyans a better country, much more organized country, a country that shares prosperity, a united country. So, ladies and gentlemen, I am asking of all of you, the people who serve in different capacities, the people who have the privilege and honor to occupy whatever office in the service of the people of Kenya, that we join hands, we work together, and we focus on making this nation great. I want to thank you very much for coming for this function. I look forward to working with the ministers and the PSS and those who run different government agencies in making sure that we deliver on the commitments, on the mandate, and on the assignments that have been signed off here today, so that our nation can succeed and we can meet the expectations of the people of Kenya.
we will make the other steps as we go. I'm sure every ministry is going to look at the individual departments and also agencies in the different ministries to make sure that they become part of this whole of government approach in the delivery of our assignment given to us by the people of Kenya. Thank you very much. God bless you all, and God bless our great country, Kenya. Asanteni sana. Another round of applause for His Excellency. Thank you, Your Excellency. We'll request that you remain on stage as we wind up with the national anthem. If there's anybody who is seated, please let's be upstanding as we finish with the national anthem. The national anthem. For the skies na 200% prepare bonus on shabiki.com. Deposit dough on your casino account na upate up to 10,000 Kenya shillings in bonuses instantly kila time ukitransfer na uendelee kushinda on a vehicle. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Bali Adventure na View Travel. Explore the vibrant culture, pristine beaches, and the serene landscapes. Enjoy Kuta or Nusa Dua, Gili Trawangan, and Ubud. Ride a horse cart and hop between islands by a fast boat. Escape to Bali's paradise for 8 days.
starting from 2,067 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Reach for the skies na 200% prepare bonus on shopbiki.com. Deposit dough on your casino account na upate up to 10,000 Kenya shillings in bonuses instantly kila time ukitransfer na uendelee kushinda on Aviator, Aviatrix, JetX, Comet Crash or on any of your favorite casino games. Usiachwe nyuma mtu wangu. Enda extra rounds na 200% prepare bonus on shopbiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Machiegni nyakoro Mugejwang wasebedo ka wawinjo twak mar jatend piny Kenya bang' ka oloso kachiel kachiel wacho ni gigo mabende olose kotenore kod twak kendo telo mano mar piny Kenya iwacho ni en ang'o mirango hie gigi duto. Wacho ni weche mag telo makare nyakoro Mugejwang adani mondo mi akoni ni pod an gi welo kar kaka waloso duond kanisa e chal mar piny Kenya. Kanisa ochung' kama chal nade. Antiere ka kod Bishop David Kodia en studio ma Kisumu kachiel kod ka Bishop Andrew Ouma ka wantiere kod ka achiel mar mondo mi wane kaka wasudo kod achiel. Bishop Andrew achako kodi kaka pok adhira Bishop David Kodia. Ntiere claims ma liekore mokwongo gin iwacho ni an culture of lies, machielo mano miriambo, machielo ntiere ka singo mok chop kare kata unkept promises. Irango gi yo machal nade nikech giduto gin sirkal ma ero chiwogi kama gintiere kar kaka konego bed ni rango ni jopiny oyudo chenro magi e yo makare. Sani ero winjo kanyo chenro morumo State House gima jatend piny Kenya wacho kaka gida sudo nyime ka giketo e tim gik monego bed ni gikonyo godo ngima jopiny. Leo weche to mit ndi kiwacho gi kata ka jotendwa wacho gi to timo gi ma ok gitimre nikech king'iyo piny sani tiyudo ka really onge gima dhi maber. King'iyo health gik manyo jowetewa ondiko e barua manyo wasomo ne jatend piny, health is mano e chuny piny ji tuo kaka piny tuo ji ok nyal thiedhi maber, mano wach malich ahinya ma ok wanyal ling'. Kendo king'iyo security, abductions, the killings, jatend piny nogo nosingo ka no campaign kowacho ni extra judicial killings ok bitimore e lochne. Waneno marando kendo ji ywak. Koro kiwuoyo kuom singo ma ok chopi gin mago mibadhi somo kaka ne wasewacho. Sani nyithindwa ni university moko ninda moko oseduogo e mier. Jopuonj mag university ogomo. Ok ine ka weche go bedo addressed pogruok mag oganda. Koro piny to ok dhi maber kendo kanisa nyaka gol duonde oko motegno kendo nyaka walam ne piny. Jaduong' Baba Askofu owacho nwa ranyisi mar Ruoth Daudi. Daudi en ruoth maka jo Nyasaye ma jodolo ma jonabi ochome kod wach to odok chien kendo tur kendo kwa ng'uono kendo move ahead. Leadership kata odi kamidake no kata oda kata kanise mwarito ka jokwath, kiwinjo wach moro ma ji ng'isi ka feedback nyaka inone gi structures magi kendo nyaka idog chien mondo iwinj ywak joma ni piny mogik. Koro singo ma jatend piny osesingo ne jopiny
from campaign up to sani ana kia mosechopo kanitie to tinde kwa hivyo the state of the country okber erokamano ahinya. Bishop David Kodia machiegni kendo ka wantiere kar kae winjo gima twak ma jatend piny Kenya obedo godo okang'o mul mano kata kamano uyieru kod paro ni nitiere miriambo mathoth singo ma ok chop kare e bwo sirkal masani nitiere kar ka. Kirango weche mag telo bende iparo ni nitiere resruok moro amora malong'o madhi bedo kabiro. Nyoro kano twak kod ute fwambo niwacho kanyo nurito neno ka jotije mag State House odhi maonge salary kata obedo kata kaonge kod osara momigi tok dwe mano kalure kod deko mag omenda chwalre county. Nitie singo kod gik mathoth ma bende sirkal reme. Kenya ochomo direction minyalo wacho ni en makare koso nitie gik mathoth monego bed ni timo ka weche mang'eny owe to ganda otiyo. Erokamano. Adwa wacho mokwongo yiena mondo a respond gik ma winjo ka ker awacho ka utieko otuba mare. Kamano. Awinjo ko wacho kanyo ni odwa mondo Kenya obed gi the highest level of treatment in Kenya. Mani thieth biro bedo ma hali e juu. Kendo awinjo kuduogo wacho ni enemies mag jo Kenya biro neno gima dhi nyime kendo gibiro bedo gi wich kuot. Penjo ma en ane da entie buta tato da penje ni enemies ma Kenya gi gin jo mage ma wigi biro kuot ka gineno ka Kenya dhi malo ni. Enemies mag Kenya kata na jowasigu mag jo Kenya gin jasik jo Kenya nikech gin ma gin gi teko, gin man gin mamlaka to ma ginyalo manage go economy of the country. Pesa duto ma wachoko gine ma girito. Omiyo ka pesa lal mar NHIF ne olala billions olal. Ene enemies mag jo Kenya maloyo jok mwagone gi ombulu mondo rit pesa wani. Omiyo gik maneno katimore ni ji ndiko sign gik moko, ana nyalo wacho authoritatively those are hot air. Nikech kata na kane gikawo tije ne gi sign ni gibiro tiyo ne jo Kenya e yo mawinjore. Tang'o matimore sama koro gisekawo tich. Omiyo gik minene sign e public magiluongo ni public relation exercise. Aparo ni jo Kenya ok gin wajinge mo ginyal ng'eyo gima dhi nyime. Omiyo wan walemo negi mondo Nyasaye odonji e chunygi mondo kik giher mibadhi. Nikech joma kwalo pes jo Kenya ok en an, ok en in, to en mana gin magin gi uwezo mar kawo pesa to gidhi kano kuonde ma gidware. Omiyo kik oywag ni enemies ma Kenya biro bedo embarrassed. Gin giwegi ema gibiro bedo embarrassed. Mane gima adwa nawachi kuom twak mawinjo kuomeno. Kati chaki penja wach mar kanisa to gi gik mwase chungnegi gi kaka waneno kaka piny dhi. Kane mane mi penjowa kamano adwa ne confirm ni mane mi penjo media.
Kanisa nyaka chung' motegno, nikech wan kata ji yanyowa kwa wuoyo, kata mana statement mineno ne wagolo nyoro noero, iyudo ka jomoko achiel ariyo moko pod yanyowa yanya. To mano tok monwa tijwa kaka jonabi mag Nyasaye. Onge gimachielo ma ginyalo timo moloyo yanyowano. To wan to ok wanyal tho wuoya ka Nyasaye mokuomi teko mar wuoyo. Omiyo jopiny nyaka ng'e gimoro ni a prophet ok onego bed ni owuoyo kinyi, owuoyo dhiambo, owuoyo gotieno. En owuoyo mana ka Nyasaye emochime ni mondo owuo. Kapok Nyasaye owuoyo kode mowacho ni dhi wach ma, obiro ling' thi. Nikech sami wuoyo no nyaka bed ng'ama ni ng'eyi. Omiyo kane wawuoyo nyoro, Nyasaye ema ne ning'ewa. Omiyo sami iyanyo Nyasaye ma ning'eyano. To mano be ok rach, jonabi bende giyanyo chon. To koro mano to koro wachni. Tich jadolo eni, thus says the Lord. Mae gima Nyasaye wachonwa kinde ma kamagi. Ni Kenya nyalo bedo maber. Kenya nyalo dongo. Kenya nyalo bedo piny ma ji duto oyiego. To mokwongo nyaka ochak gi jotelo man malo. Ka ginyalo bedo joma nigi haki, kaka pinje machal Korea ma koyudi ka in gi mibadhi, tiwe mna tich. Koyudi ka itimo kowinjore tiwe mna tich. Weche mag security, wasewuotho pinyni mang'eny, kendo nitie kuonde ma kiyudo polis, obiro maki kendo obiro konyi, obiro teri kama idwaro. Dhano ok oluoro polis, to gimiyo polis luor, nikech gitiyo e yo mowinjore. To karwa ka to wayudo ka ng'eny ji oluoro polis, to ok gimiyo polis luor, nikech tim magineno kaka polise timonegi. Ka ng'ato nyalo bedo ni en gi bunde, to onego ng'ato e yo mok owinjore. Kaka koro nyicho negi nyithindwa diere Gen Z revolution ni. Ng'ama nigi ode manigi nyithindo bende nigi chir moro mar jachien ne odwa nego na nyithind jowetegi, nikech odwa moro jogo mondike. Ka wasechopo e hali ma kamano, to gik ma rais wacho gi ok bi chomo kuro. Wadwaro ni tim ma nyaka chakre gi lokruok manie ngimawa kaka dhano. Ka giseneno korgi to gibiro konyo jopiny. Nono to kata gikaw mna Kenya obedna margi kendgi, ma gikaw mwandu jopiny te mabed margi, onge kuma gibiro dhiye. Bishop, kapok aduogo e studio kar kae, nitiere madani mondo mi ler. Weche masani wuok kuom jodolo, ma bende osewach ka wuok kuom kanise mopogore opogore. Gin mana mbaka mantiere sani ma ilose, koso nitie gimoro minyalo tim mondo mi olugi kaka follow up, mondo nene reforms midwaro kata lokruogegi ochopo kare. Nikech jopiny moko nyalo wacho ni oyo, wang'iyo gi duond jodolo, ginyalo ga wuok dichiel to gigo koko kata gilosi, to kama weche gidhiye kata malong'o ng'ama kete tim onge. Geno mane man ka? Abiro wacho ni jopiny nyaka ng'e ni wan nitie gima wanyalo timo, to nitie gik moko mok wanyalo timo.
Prophets in the Bible, gin tiji ne siemo jotelo, to ginyiso jotelo gima Nyasaye dwaro, kae to giweye mna gikanyo, to owigi okwil bende ogiol mar siemo jotelo, kae to giwacho jotelo gima Nyasaye dwaro nyaka gitim mondo jopiny obed gi thuolo. Wan mane tijwa ok wabidhi timo audit e treasury mondo wang'e ni pesa di mokwal, to nitie ng'at moro ma jopiny ondiko miluongo ni Auditor General, to kendo Auditor General golo ga report pile ka pile, pesa mokwal, pesa molal ma kakuti bende onge. Mada ne wane piny ma chik tiyo, to ka auditor osegolo report kamano, to en tij parliament mondo koro elo jopiny okaw atwa ne agencies mag sirkal ma pesa olaligo. Tok ne ka parliament bende waonge go, wan mana gi building, to joma rito mane gi chuny mar kawo gik moko e yo mowinjore to onge. Mano e shida mwan go, nikech parliament onego bed ni ene oversight, nikech ene ma en gi mandate mar investigating. Wan kake church owaonge gi mandate, ok wanyal dhi nwadwa investigate gik matimre treasury e ministries, kech mano ok marwa. Koro ka organs mag piny miluongo ni judiciary, tiluongo ni parliament, tiluongo ni executive, ka jogi duto nyalo kawo line margi e yo maber, ma ng'ato ng'iyo nyawadgi, luoro moro mar timo richo moyangore biro rumo. Lakini ero mar ich era mwasehero go yewa ahinya, omiyo kwasekawo ting'wa gi pek. Mano e gima anyalo wacho. Erokamano ahinya Bishop David Kodia, kendo ilere e yo makare. Nitie gik mathoth nyamatiere kar ka mondo mi ne warangi achiel kachiel, mano kama wantiere kodi kar kae. Bishop, gino minya medo wiye kako tenore kod geno ma jopiny obedo go? An gima nyalo medo kuma jaduong' askofu wachono en ni jadolo ma Nyasaye oluongo obedi ofise mar dolo, wawe manyo jogi State House, nwariedo wadhi chiemo. Muma wacho luongwa ni the highest calling, en luong mamalo molo luong te. Koro wawe rwako lep dolo nwadhi State House ni wadhi chiemo kata wadhi kwa kony, wabed jo Nyasaye ma Nyasaye oluongo, kendo waromie gik matin ma Nyasaye omiyowa mondo wacham kendo watinego. Namba 2, kata king'iyo scriptures, ng'iyo muma, to jodolo mag Nyasaye ma jonaye ma baba ne wuego nok dhi many joge mane manyogi. Ok waduog kanisa kuma kanisa obedie, ujo bedie, mondo jogi ochop kuma gibende koro ginya manyo kanisa. Koro ka pod wadhi ni wan ma wadhi to agenda ni mana kucho, wan wonga agenda. Kata wadhi limbe ma kata sikols gi, to jogi ng'iyo gi duondwa, kendo kwa wuoyo to giweni wawuoyo nikech tinde wadenyo. Koro aparo ni wan jotich Nyasaye ma Nyasaye oluongo, wabe warit injili, warit luong, warit ofis unabii, mondo ka Nyasaye owuoyo e chunywa to wadeclare ni thus says the Lord, to wachung' e wachno.
Kaka jaduong' wacho bende wan waonge strategy moro midwa ni follow up. Wan jotich Nyasaye biro wuoyo ka siemo rach. Ber bende ka nitie to wawacho. Nikech ok wan opposition, wan josiasa. Ber be ka tiend to wawacho. Rach bende ka nitie to wawacho. To waritre mondo wawe chalo gima joge neno ka jomodenyo. To Bishop, mano bende osenjawo dolo gi duond kanisa e pacho ka. Bishop, gin yore mage ma itiyo godo mondo miyo ne tudruok e kind sirkal kod riwruoge mago mag kanise bende ochopo yo makare. Nikech ok aparo ka en riwruoge mag kanise kende mantiere kar ka. Kiwacho ni kanisa otudre yo makare gi sirkal, oyo. Sirkal onego bed ni chwalo chenro mage mag dongruok ne jopiny. Kanisa se kuom rem timo mano. Ka dipo ni nitiere yo moro amora mantie ka kanisa nyalo tudre kod sirkal, bende nitie. Nikech wacho ni ero thuolo kata lwasi moro amora ma giloso en mar neno ni japiny oyudo dongruok kendo chopo ne machiegni. Mechanisms nyalo bedo ni gin mage. Donge kanisa bende timo dongruok. Mowinjo bende sirkal ema timo. Kanisa nigi osiptende, kanisa nigi sikunde mag ran. Kanisa timo projects mang'eny. Kanisa respond to disaster kotimore piny. Gik mwatimo watimo nikech era mar Yesu mane chunywa. Tadiere gin tije mag sirkal mujotim kikatiba. Koro nitie kaka kuonde mwaromego. Kech warome raia. Waromo ka gitiyo ne raia, to wabwatiyo ne raia kendo wayalo ne raia. Kuonde mwaromego ema koro kik chwanyruok bedie. Koro kech waromo ka kanisa ogero osiptal, nawinjo ka kanisa ywak ni osiptende mag sirkal mag kanisa pod nigi goyo mang'eny mapok ochul. Warome sikunde, warome dongruok mopogore opogore ma kanisa bende timo. To timo ka serve godo the citizenry. Koro winjo bed ni kuonde mwarome go nyakwa rom watim maber. Number 2, members of political class gi bende members of our churches. Give the various churches. Koro and upon them and us mondo walos forums mwanyalo share things that we can do together mondo watine japiny. Erokamano. Wach mare mogik bedo mane ko tieko. Karka otimare ne sirkal ma nyabedo nyaka sirkal ma county nikech kono bende ukomul to kanya kama ntiere ponono pek mag weche bende. An wach ma dawach katieko ne sirkal bed ni county bed ni national government ni watine jopiny gi humility. Ng'eny kineno kaka jotendwa ok ine dembruok. Ji wuoyo kago korgi kendo ji wuoyo ka onge ritruok. Watine jopiny gi humility gi dembruok. Wabed joma okohero igi. Waneno ka hero ich is the thing. Kendo kata king'iyo kata mana kaka sirkal osetiyo kata sirkal mwawuoyeni. Tich miyore mana kiosiepe kendo nitiere king'eruok mang'eny. Raia kata oling to neno. Koro an dajiw sirkal mondo wabed jadieri waaye mibabi. Watine jopiny gi humility gi dembruok. To gi Nyasaye muwacho nubuluoro no. Wane olemo. Erokamano ahinya. Bishop David Kodia kawatieko wach mari mogik dibed mane ote ne kanisa jogo ma itiyo godo ahinya e kinde makoro seyo imedo biyo ne sirkal ewi chopo kare singo ma opogore opogore. Wach mari mogik. An ado wacho ne mana uwetena mag jodolo ni wachung'uru motegno kuom adiera. Ne Bishop, the late Archbishop Gitare nowacho ni kik wawe sirkal dhi mabor. Mano wanyalo bedo cold. To bende kik waket jotendwa gi kibe machiegni ahinya kodwa. Ginyalo wang'owa. Yani gimiluongo ni critical distance. Nitie gik moko ma ka wadhiye josiasa gi gin bende gin jowad adieri. But nitie kuonde moko ma onego awenegi space margi gitim kaka gin ema gidwaro timogi.
nikech moko nywandowa. Nitie yogni moko manie siasa kama ka in jadolo maduong' to ibende in kodgi e nywandruok ni. Iyudo ni koro your moral authority bedo eroded. Omiyo nitie jowetewa ma gidwa hero josiasa ahinya. Ma sasa ma winji jasiasa ni ka to seringo. Such situations ok mi wabed gi prophetic authority to minister to our politicians. Omiyo warituru luongwa mokwongo kaka jodolo. Wawe mibadhi, kik waher envelope kuom politicians. Jo Kristo wa maritowa manomiyo wabedo jodolo should be able to take care of our needs. Moloyo kwa neno jasiasa to kuro lap dhowa ema lwar piny ni konyruok oloro ai malo. Mago gik mamayowa teko mar yalo injili. To wabedru gi geno ni pod wantie, Nyasaye pod wuoyo kodwa. Wayiene mondo wuo kodwa mondo wabed wuo gi jopiny. Erokamano. Erokamano ahinya Bishop David Kodia, Bishop Mabondo mabene jakom mar riwruoge kanise man Nyanza, mano NCCK. Bade ma Nyanza, erokamano ko mido thuolo matwa kodwa kiwuok e studio ma Kisumu, kamano antiere kodi ka chiel ka Nairobi ka abedo kae koda jadolo Bishop Andrew Ouma. Erokamano ahinya mar kanisa mar International Christian Assemblies. Mabeno to agoda chiel abedo kodi kare okisa par gari nyaka sani sabich osekalo dakika 3 mane makelo e giko mara twak kachiel koda ka chenro ma kawuono anyinga Cleophas Oluoch Kisumu kanya kwar mokeo nyaka sango ketera Mogi TV kine waradi waranga ne sekta mar somo ni to chal nade kochakre mbalariany nyaka jogo mawe sikunde waranga ne kacha jogo mawe sikunde chenro mar mbakoromo kama twak kodika achiel kachiel ketera Mogi TV oriti masane. Mogo mar dole. Oyom, opilore, otedo mandas, otedo nyaka sambusa. The lost kodo on. Erokamano made.